Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So morning we hear His Holiness Bhanusai Maharaj about the goal, and the process is what Balaram Shakti Prabhu is going to take us through now. Hare Krishna. Namo Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshtarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. So, thank you very much for joining again today to continue our discussion. 6 hours in a day is difficult. 6 hours continuously is, I don't know how you do it. But yesterday, of course, I did lot of talking in terms of asking you questions. I think the next 3 days I promise that I will satisfy you by giving you ample opportunities to speak in the form of questions. I am not promising that I will answer all the questions, but I will try. If I know, I will answer, or whatever little I have understood, I will share it with you. But definitely, if you felt that yesterday, oh, actually I had so many things to ask, but I could not ask because I am just waiting for the right time when those questions would make perfect sense. I am just creating the context for you to ask the questions. So basically the next 3 days would be at least 50% question answers only. So we will share the stage equally. So that's my promise and I will try to keep it. Hare Krishna. மறுபடியும் இந்த தொழில் சொற்பொழிவுக்கு வந்து எல்லாரும் கலந்துவிட்டவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. ஒரு நாளைக்கு 6 மணி நேரம் உட்காந்து தொடர்ந்து கேட்கறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிரமமான விஷயம்தான். நீங்கள் எப்படி பண்ணுறீங்க எனக்கு தெரியல. அதனால் உங்கள் எல்லாருக்கும் முதல்ல நன்றி. நேற்று நானே நேற்று நிறைய பேசிகிட்டே இருந்துட்டேன். ஆனால் வரக்கூடிய அடுத்த இந்த 3 நாட்களில் நான் சத்தியம் பண்ணி கொடுக்குறேன். அதை நிறைவேற்றுவான்னு தெரியாது. பட் இருந்தாலும் நீங்கள் நிறைய கேள்வி கேட்க போகிறீங்க. எல்லாத்துக்கும் நான் பதில் சொல்லணும்னு சொல்ல முடியாது. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் எவ்வளோ படிச்சிருக்கணும் அது வரைக்கும் நான் பதில் சொல்ல முயற்சி பண்ணுறேன். பட் இருந்தாலும் இனிமேல் இந்த வகுப்பானது நிறைய கேள்வி பதிலாக தான் இருக்க போகுது. 50% நான் பேச போகிறேன், 50% நீங்கள் பேச போகிறீங்க. ஸோ இப்படியாக நாம் 2 பேரும் இந்த மேடையை வந்து பகிர்ந்துக்க போகிறோம். So, yesterday we started with the theme of are you sure your bhakti is pure? Self-evaluation tools for understanding our own practice of bhakti. So, yesterday Gaurang Darshan Prabhu left maybe about 15-20 minutes before. So he thought, so this morning I was talking with him and he asked me, so today what is the topic? I said, 4 days same topic only. And he was shocked. So he was like, so 4 days, 2 hours you are going to take to explain, are you sure your bhakti is pure? I said, if the organizers are merciful, I would ask for more time. So, because this is an important topic, you know, so probably he got inspired, so he decided, I will continue Gopi Geet. Why should I complete it in 1 day? There is no promise like that. So yeah, hopefully he takes it all 3 days. So let's see. Anyways, so we have been discussing, this need not be translated. Okay. So we have been discussing definition of pure devotional service, because the topic is, are we practicing pure devotional service at all? So we saw the definition of pure devotional service.
anavritam anukulyena Krishna anushilanam bhaktir uttama. What is uttama bhakti? Punya abhilashita shunyam jnana karmadi anavritam. We saw the two primary characteristics are so நேற்று நம்ம இந்த தலைப்புல சூரிய பக்தி தோட்டு அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம். அடுத்தது இரண்டாம் தரமான இரண்டு குணங்களை பேசணும். அதுல அனுஷீலனம் அப்படிங்கறது பார்த்துட்டு இருந்தோம். So அனுஷீலனம், we saw the prefix anu has three anurupa and anukalam. Anugata means following in the footsteps, which means our practice of bhakti should follow in the footsteps of the parampara, the acharyas, the bhakti shastras. And anurupa means it should be appropriate to our mood, which means if your aspiration is to establish a relationship with Krishna in Goloka Vrindavan, you cannot follow the Vaishnava parampara which is taught by Sri Ramanujacharya or Sri Madhvacharya. You have to, your practice should be as taught by Sri Chaitanya Mahaprabhu. And anukalam, this is the most prominent meaning of the prefix anu that is given, which is continuous. So Sheelanam should be continuous. அனுஷீலனம் அப்படின்ற வார்த்தையில அணு அப்படின்ற சப்தத்துக்கு மூன்று விதமான பொருளை பார்த்திருந்தோம். அனுகத, பின்பற்ற வேண்டும், முந்தைய ஆச்சாரியர்கள், அப்புறம் சாஸ்திரத்தை பரம்பரையை பின்பற்றி நம்முடைய பக்தி சேவை இருக்க வேண்டும். அனுரூப, நாம் எந்த விதமான பாவத்தை அடைய வேண்டும் நினைக்கிறோமோ, கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைக்கணும் அப்படின்னா ராமானுஜாச்சாரியரோ மத்வாச்சாரியரோ காட்டிய அந்த பரம்பரையை பின்பற்ற முடியாது, கௌடிய பரம்பரை தான் பின்பற்ற முடியும். மூன்றாவது அணு காலம், இதுதான் அணு அப்படின்ற சப்தத்திற்கு இங்கு பொதுவாக பேசப்படக்கூடிய அர்த்தம் தொடர்ந்து செய்யப்பட வேண்டியதா இருக்கும். So we saw two types of anushilanam. Sheelanam means practice, and anushilanam we saw continuous actions of mind, body and words without any spiritual emotions. This is cheshta rupa anushilanam. And continuous actions of mind, body and words with spiritual emotions, this is bhava rupa anushilanam. In this way we saw two types of anushilanam. ரெண்டு விதமான அனுஷீலனம் பார்த்தோம். சேஷ்டரூப, பாவரூப. சேஷ்டரூப அப்படின்னா நம்முடைய மனம், உடல், வாக்கு, இதை மூன்றையும் தொடர்ந்து கிருஷ்ணருடைய ஞாபகத்தில் வச்சிருக்கோம், ஆனா எந்த விதமான ஆன்மீக உணர்வும் இல்லாம. அதே பாவரூப அப்படின்னா இந்த மூன்று விஷயங்களையும் உபயோகப்படுத்தி நாம் கிருஷ்ணன் நினைக்கிறோம் பாவத்தோட. ஆன்மீக பாவம் கிடையாது, ஆன்மீக இச்சை இருக்கலாம். In sadhakas there may be spiritual desire, but there is no spiritual emotion yet. It will come over a period of time. So then we saw Krishna. Krishna refers to Krishna's devotees, Krishna's dham, Krishna's paraphernalia, Krishna's incarnations also. So therefore Krishna anushilanam, because Krishna is Swayam Bhagavan, therefore Krishna anushilanam includes Narsingha anushilanam, Rama anushilanam, everything falls under the phrase Krishna anushilanam. கிருஷ்ணன்ற சப்தத்திற்கு நம்ம என்ன அர்த்தம் பார்த்திருந்தோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணரோட தொடர்புடைய எல்லா பொருட்கள், அவருடைய தாமங்கள், குறிப்பா அவருடைய பக்தர்கள், இதெல்லாமே கிருஷ்ணானுசீலனம். கிருஷ்ணானுசீலனம் அப்படிங்கிறது நரசிம்மானுசீலனம், ராமானுசீலனம் அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணருடைய எல்லா விருவங்களையும் உள்ளடக்கியது. Then we saw anukulyena, the meaning of the word anukulyena. Anukulyena means with a favorable mood. What is favorable mood? Favorable mood means Krishna is worthy of worship and I should worship him. That's it. Nothing more. For beginners that is good enough.
Krishna is worthy of worship, I should be worshipping him, that is anukulyena. So this is very essential aspect of the definition, because if anukulyena is not presented, then only Krishna anushilanam can be performed with pratikula attitude also, because continuous usage of mind, body and words in relationship with Krishna is conducted by the asuras also, but that is not bhakti. So therefore anukulyena is a very essential ingredient of this definition of pure devotional service. தூய பக்தி சேவையில அனுகூல்யன அப்படின்ற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். அனுசீலனம் கிருஷ்ண அனுசீலனம், கிருஷ்ணரை தொடர்ந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தன்னுடைய உடலாலையும் மனதாலையும் வாக்காலையும். ஆனா அனுகூல்யன அப்படின்ற இந்த வார்த்தை இல்லாம நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அசுரர்கள் கூட என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணரை எப்பயும் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. அனுகூல்யன அப்படின்ற சப்தத்திற்கு கிருஷ்ணருக்கு ஏற்ற உகந்த அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் நான் வழிபடத்தக்க தெய்வம், நான் அவரை வழிபடுவதற்காக இருக்கிறேன், நான் அவருடைய சேவகன். இந்த மனோபாவத்தில் கிருஷ்ணரை வழிபடுறதா கிருஷ்ணருக்கு ஏற்ற, கிருஷ்ணருக்கு உகந்த அப்படின்ற அந்த அனுகூல்யன அப்படின்ற சப்தத்துக்கு அர்த்தம். Then we saw the two secondary qualities, anyabhilashita shunyam and jnana karmadi anavritam. Anyabhilashita shunyam indicates the purity of goal, and jnana karmadi anavritam indicates the purity of the means to attain that goal, or purity of prayojan and purity of abhideya. அந்யாபிலாஷித சூன்யம் இது நம்முடைய நாம் எந்த இலக்கை அடையறோமோ அந்த இலக்கினுடைய தூய்மை தன்மையை பற்றி சொல்றது. ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் அந்த இலக்கை அடைவதற்கான வழிமுறையினுடைய தூய்மையை பற்றி சொல்றது ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம். So talking about anyabhilashita shunyam, anyabhilashita shunyam means having no other desire other than the desire to please Krishna through bhakti. That is anyabhilashita shunyam. One cannot have any other desire. அந்யாபிலாஷித சூன்யம் அப்படின்னா கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தும் நோக்கத்தோடு மட்டும்தான், வேற எந்த விதமான நோக்கத்தோடும் கிடையாது கிருஷ்ணரை வழிபடுவது அப்படின்ற எண்ணத்தை இருக்குது அந்யாபிலாஷித சூன்யம். And then we saw why is it anya abhilashita and why is it not anya abhilasha shunyam, because anya abhilashita indicates a nature, having a nature of not having any other desire other than the desire to please Krishna. But under some life-threatening situations, if one calls Krishna for self-protection, that does not disqualify that person from being an uttama bhakta, and we saw the example of Mother Draupadi. இங்க அந்யாபிலாஷித இத அப்படின்ற சப்தம் ஏன் உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு, அந்யாபிலாஷ சூன்யம் அப்படின்னு ஏன் சொல்லப்படலை அப்படின்னா, அந்த இத சப்தம் ஒரு பக்தன் இயற்கையாகவே பகவானை தவிர வேற எதையும் ஆசைப்படுறது கிடையாது. ஆனா ஒரு சில சமயங்கள்ல உயிருக்கு ஆபத்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சமயங்கள்ல அவங்க என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணரை நாடுறாங்க. அது அவங்களுடைய பக்தியை சீர்குலைக்காதனால அது அந்யாபிலாஷித. அதற்கு உதாரணம் நம்ம திரௌபதியினுடைய மேற்கோள் காட்டியிருந்தோம், கதையை மேற்கோள் காட்டியிருந்தோம். Then we saw the next quality, jnana karmadi anavritam, that how one's practice of bhakti should not be covered by karma, jnana, yoga, etc. Jnana refers to knowledge of impersonal Brahman and other such knowledge which may be Vedic. We are not even talking about non-Vedic, non-bona fide philosophies. Even within Vedic philosophies, what is described in the section of Jnana Yoga is not wrong, it is correct. But the emphasis that the Jnana Yogis give to cultivation of that kind of knowledge, it is unfavorable for bhakti. And similarly, karma refers to nitya naimittika karmas, Trikala Sandhya Vandanam, Shraddha and all those things. When one does thinking that my performance of bhakti is incomplete without performing these things, then it is jnana karmadi avritam. இங்க ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் அப்படின்ற சப்தத்துக்கு என்ன சொன்னோம்னா, ஞானம் அப்படின்னா எந்த ஞானமானது பக்திக்கு
தடங்களா இருக்கக்கூடிய ஞானம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். அதாவது அது வேத ஞானமா கூட இருக்கலாம், வேதத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஞானம் கிடையாது. வேத ஞானமா இருந்தாலும் கூட ஞானிகள் அந்த ஞானத்தை அதிகம் வளர்த்துக் கொள்வதனால அது பக்திக்கு தடையா இருக்கு. அப்படிப்பட்ட ஞானம் நமக்கு பக்தியை கவரக்கூடியதா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்திருந்தோம். கர்மாதி, கர்மா அப்படின்னா இங்க திரிகால சந்தியாவந்தனம், பிண்ட தர்ப்பணம், இதை போன்ற விஷயங்கள் செய்யவில்லை அப்படின்னா என்னுடைய பக்தி முழுமை அடையாது அப்படின்ற எண்ணம் இருக்கு இல்லையா, அப்படிப்பட்ட கர்மங்கள். Okay. Adi refers to Vairagya, Sankhya, Yoga, etc. According to the Yoga Shastras and other kind of Shastras, it obstructs pure Bhakti. We saw Bhakti does not need the support of any of these things. Rather, these things can only obstruct Bhakti and adulterate Bhakti. They cannot support Bhakti. ஆதி அப்படிங்கிறது வைராக்கியம், அப்புறம் யோகம், சாங்கியம் இதெல்லாம் குறிக்கக்கூடியது. அதனால பக்திக்கு ஞானமோ கர்மமோ யோகமோ தேவையில்லை. உண்மையில இது எல்லாமே பக்தியை கலங்கப்படுத்தக்கூடியதாக தான் இருக்கு. So then we saw, but it is jnana karmadi anavritam and not jnana karmadi shunyam, because jnana shunyam would mean, one should not study Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita because they are also knowledge. And karma shunyam would indicate no chanting, no hearing, because that is also karma. So here, therefore, it is jnana karmadi anavritam. It should not be covered by jnana and karma, meaning those kinds of jnana and karma which is not recommended in the Bhakti Shastras, that which may be an obstacle to cultivation of Bhakti, that should not be accepted. ஞான கர்மாதி சூன்யம் அப்படின்னு சொல்லப்படல. ஞானமும் கர்மமும் முழுமையாக சூன்யமாக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்ல, எந்த ஒரு ஞானம் கர்மமானது பக்தியை கவரக்கூடியதா இருக்கோ, பக்திக்கு தடங்களா இருக்கோ, அப்படிப்பட்ட ஞானமும் கர்மமும் தேவையில்லைன்னு சொல்றாங்களே தவிர, ஞான சூன்யம் கர்ம சூன்யம் அப்படின்னா ஞானம் அப்படிங்கிறது இங்க பகவத்கீதை பாகவத ஞானத்தையும் தவிர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு தவறான அர்த்தத்தை கொடுத்துரும். கர்ம சூன்யம் அப்படின்னா அர்ச்சனம் கீர்த்தனம் போன்ற கர்மத்தையும் தவிர்த்தணும் அப்படின்ற தவறான அர்த்தத்தை கொடுத்துரும். So in this way we saw the definition of pure devotional service, and then I asked you, how many of you feel that your practice of devotional service is pure? Hardly anyone raised your hands. Then I asked, how many of you don't feel so? Most of you raised your hands. Some of you didn't raise for both. So then I asked, which aspect of the definition are you not able to follow? We did a survey of that. Okay, if you say there are 4 symptoms or 4 characteristics of Uttama Bhakti, I asked which of these characteristics you are finding, impossible or very difficult to follow, or you are not able to follow. Most people said Anu, continuous. So if you have defined Anu in Anushilanam to be continuous, it is not continuous for me. Not all the time I am engaging in Shravana or Kirtanam. And the second most popular choice was Anyabhilashita Shunyam. I have all other desires, including desire to please Krishna. So therefore, I don't think it is, my practice is pure. And of course, some devotees said Anukulyena, because I don't know whether I am always trying to please Krishna, but then he clarified that I wish to always try to please Krishna, but I don't know how. So I said, okay, ask Guru, Sadhu and Shastra, they will tell you how. And then Jnana Karmadi Anavritam, okay, I still feel Shraddha and other things should be done. Well, not necessarily that we saw. That is a case of, little bit lack of clarity it could be. So if Prabhupada clarifies, is it okay? So because before I move forward, I will just read one purport from Srila Prabhupada's purport. How many of you have read Bhagavad Gita as it is? Okay, I am going to read from the very first chapter of Bhagavad Gita as it is, commentary. Okay, please hear carefully. You don't have to hear, you can look at it, it's right there in front of you.
Arjuna says, Sankaro narakayaiva kulagnanam kulasya cha patanti pitaro hi esham lupta pindodaka kriya. Okay? So Arjuna is telling, oh Krishna, you are asking me to fight and kill my, relatives and others wholesale. There is going to be wholesale destruction. As if Arjuna had never fought a battle before and he did not know that in a battle there is going to be wholesale destruction. Everyone knows that. A Kshatriya more so, he knows. Suddenly he feels this way. He says, an increase of unwanted population certainly causes hellish life both for the family and for those who destroy the family tradition. The ancestors of such corrupt family fall down because the performances of offering them food and water are entirely stopped. So he says, Lupta Pinda Udaka Kriya. நான்கு குணங்களை பற்றி பேசிய பின்னாடி ஒவ்வொரு குணங்கள்ல நம்ம பக்தர்கிட்ட கேட்டிருந்தோம். இதுல எந்த குணங்களை நீங்க பின்பற்ற முடியாதனால நாம் தூய பக்தி சேவை செய்யல அப்படிங்கறத பேசியிருந்தோம். அதுல பக்தர்கள் குறிப்பா அணு, நான் தொடர்ந்து செய்வது கிடையாது, பக்தி செய்யறேன் ஆனா அப்பப்ப எனக்கு தடங்கள் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் அனுஷீலனம்னா தொடர்ந்து செய்ய முடியல. அதுக்கப்புறம் அந்யாபிலாஷித்த, நிறைய எனக்கு கண்டிப்பா ஆசைகள் இருக்கு, கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்ற ஆசையோட சேர்ந்து நிறைய வேற சில ஆசைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் நான் செய்யறது உண்மையில கிருஷ்ணருக்கு திருப்தி கொடுக்குதா இல்லையா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்ட்டு ஒரு சில கேள்விகளை கேட்டிருந்தோம். ஆனா என்னுடைய ஆசை, நான் செய்யற சேவை கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்ற ஆசையில தான் செய்யறேன். ஆனா நான் செய்யக்கூடிய சேவை கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தா இல்லையா அப்படின்ற கேள்வி கேட்டிருந்தோம். நான்காவது ஞான கர்மா ஜனாபர்த்தம் சொல்லி கேட்கும் பொழுது பிண்டம், சந்தியாவந்தனம் இல்ல நம்ம பிண்ட சமர்ப்பணம் பண்றது இதெல்லாம் தேவையான்னு கேட்டிருந்தோம். அதற்கு முதல் அத்தியாயத்துல இருந்து 41 ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்றான், கிருஷ்ணா நான் சண்டை போட்டேன் அப்படின்னா பெரியவங்க எல்லாம் இறந்து போயிடுவாங்க, அப்புறம் பிண்டம் போடுறதுக்கு ஆள் இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றான். என்னவோ அர்ஜுனன் சண்டையே போடாத மாதிரி க்ஷத்ரியனா இருக்கக்கூடிய அவன் நிறைய சண்டை போட்டிருக்கான், சண்டை போட்டா கண்டிப்பா இறந்து போவாங்கன்னு தெரிஞ்சும் இப்ப என்னவோ புதுசா அவனுக்கு ஞானம் இப்படி பேசுறா, பிண்டம் போடுறதுக்கு ஆள் இருக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு. So let's see what Srila Prabhupada writes. Please attentively hear every line. Okay? According to the rules and regulations of fruitive activities, there is a need to offer periodical food and water to the forefathers of the family. This offering is performed by worship of Vishnu. He is not even talking about offering the demigods for performing the Pitru Tarpana and all those things. He is talking about Vishnu only. Okay? Is performed by worship of Vishnu because eating the remnants of food offered to Vishnu can deliver one from all kinds of sinful actions. Sometimes the forefathers may be suffering from various types of sinful reactions, and sometimes some of them cannot even acquire a gross material body and are forced to remain in subtle bodies as ghosts. Thus, when remnants of prasadam food are offered to forefathers and descendants, the forefathers are released from ghostly or other kinds of miserable life. So it should be good, right? What is wrong? Don't you want to relieve your forefathers from ghostly life if by chance they get that kind of a body? So Prabhupada says, such help rendered to forefathers is a family tradition, and those who are not in devotional life are required to perform such rituals. One who is engaged in the devotional life is not required to perform such actions. Simply by performing devotional service, one can deliver hundreds and thousands of forefathers from all kinds of miseries. It is stated in Srimad Bhagavatam, Devarshi Bhutaptanam Pitrinam Nakinkaro Nayam Rinicharajan Sarvatmanaya Sharanam Sharanyam Gato Mukundam Parihritya Kartum. Anyone who has taken the shelter of the lotus feet of Mukunda, the giver of liberation, giving up all kinds of obligations and has taken to the path in all seriousness, owes neither duties nor obligations to the demigods, sages, general living entities, family members, humankind or forefathers. Such obligations are automatically fulfilled
by performance of devotional service to the Supreme Personality of Godhead. Hare Krishna. You can summarize. இந்த ஸ்லோகத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்கார். இந்த பிண்டம் சமர்ப்பணம் பண்றது அப்படிங்கிறது இங்க வந்து தேவர்களுக்கு பிண்டம் சமர்ப்பணம், தேவர்களை வழிபடுறது கூட சொல்ல, விஷ்ணு வழிபட்டு அந்த பிண்ட சமர்ப்பணம் பண்றதை பத்தி பேசுறார், தேவ வழிபாடை பத்தி கூட பேசல. சோ விஷ்ணு வழிபட்டு அந்த பிரசாதத்தை நம்ம முன்னோர்களுக்கு அர்ப்பணிச்சோம் அப்படின்னா அங்க நரகத்துல கஷ்டப்படக்கூடிய, இல்லைன்னா அடுத்த உடல் கிடைக்காம பித்திருக்கள் வந்து பூதங்களாக பிரேதங்களாக கஷ்டப்படக்கூடிய அவர்களுக்கு நற்கதி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய வழக்கு. இது கர்மகாண்டத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயம். ஆனா இது யார் ஒருவர் தொடர்ந்து பக்தி சேவை செய்யறாங்களோ அவர்களுக்கு இது தேவையற்றது. ஏன்னா பக்தி சேவை யார் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அவர்கள் 1-2 கிடையாது, ஆயிரக்கணக்கான மூதாதையர்களை அவங்க என்ன பண்ண முடியும், மோட்சத்தை அனுப்ப முடியும். காரணம் என்ன அப்படின்னா அவர்கள் பகவானிடம் ரொம்ப மும்முரமாக இல்ல ரொம்ப தீவிரமாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்காங்க. அப்படி ஈடுபட்டவர்களுக்கு எந்த தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் மூதாதையர்களுக்கும் கடன்பட்டவர்களோ இல்ல அவர்களுக்கு சேவை செய்யணும் அப்படின்ற எந்த விதமான கடமை அவங்களுக்கு கிடையாது. So, therefore, that is quite clear by all our acharyas, not just Srila Prabhupada. Okay. So, basically the main issue is Anu and Anyabhilashita Shunyam. The continuity, the lack of continuity that is seen in the sadhaka's practice and not being free from other desires other than the desire to please Krishna. These are the two main issues. So then I asked, okay, so if you are not practicing pure devotional service because of one or more reasons as you have mentioned, then are you practicing mixed devotional service? So in order to understand this, we have to look at the definitions. So we saw the definitions of mixed devotional service. We saw from Kapiladev's teachings, he speaks about 3 types of mixed devotional service: Tamoguni Bhakti, Rajoguni Bhakti and Sattoguni Bhakti. Tamoguni Bhakti is when the angry person worships Krishna being devoid of compassion with intentions of violence, pride, hatred, and Rajoguni person worships him with desire for material gain, fame, wealth, etc. Or a Sattoguni person worships Krishna for escaping material suffering. So these 3 types are mixed devotional service. And after seeing these definitions, when we took another opinion poll, when I asked, okay, what about mixed devotional service? Does your bhakti fall in this category? Practically everyone raised their hands. Someone said, Prabhuji, it's mostly a mixture of Sattoguna and Rajoguna. That was the most popular opinion. Some people said sometimes Tamoguna is also there. And some very exalted souls said Sattoguni. Like that. So, then, yes. இதுல முதல் 2 பிரச்சனை ரொம்ப முக்கியமான பிரச்சனை. தொடர்ந்து என்னால பக்தி செய்ய முடியல, ஆசைகளோட சேர்ந்து பக்தி செய்யறேன் அப்படின்ற பிரச்சனை இருக்கு. அதனால நான் உத்தம பக்தி பண்ணல. சரி, அப்படின்னா நம்ம கலப்படமான பக்தி பண்றோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதற்கான வரைமுறையும் கொடுத்திருந்தோம். தமோகுணி பக்தி அப்படின்னா என்ன, ரஜோகுணி பக்தினா என்ன, சத்வகுணி பக்தி அப்படின்னா என்ன. தமோகுணி பக்தி அப்படின்னா ஒருவன் கோபத்தோட, வன்முறையோட, வெறுப்போட செய்யக்கூடிய பக்தி அப்படிங்கிற தமோகுண பக்தி. ரஜோகுண பக்தி அப்படிங்கிறது வேற சில ஜட ஆசைகளுக்காக இல்ல புகழுக்காக செய்யக்கூடிய ரஜோகுணி பக்தி. சத்வகுண பக்தி அப்படிங்கிறது கர்ம வினைகள்ல இருந்து தப்பிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனாலையும் எனக்கு மோட்சம் கிடைக்கணும் அப்படின்ற எண்ணத்தோடு செய்யறது சத்வகுண பக்தி. இந்த 3 பக்தியில எதை பண்றீங்கன்னு கேட்கும்போது ஒரு சிலர் நான் சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்வகுணம், ரஜோகுணம் இல்ல ரஜோகுணம், தமோகுணம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க. ஒரு சில உயர்ந்த ஆத்மாக்கள் நாங்க சத்வகுணி பக்தி பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க. Okay. So then we said, okay, hold on, let's not come to a conclusion. There is one more definition which is left, which we will try to explore. So we explored the definition of Vaidhisadhana Bhakti, this classic verse from the 11th canto, Jata Shraddho Matkataso Nirvinna Sarva Karmasu, Veda Dukkatmakam Kaman Parityage Api Anishwarah, Tato Bhajeta Mam Prita Shraddalur Drida Nishchayah, Jushamanascha Tan Kaman Dukko Darkamscha Garhayan. We saw this definition, we saw the classic symptoms. Jata Shraddho Matkatasu, such a person has awakened faith in the process of bhakti. Nirvinna Sarva Karmasu, he is disgusted with all kinds of material activities. Veda Dukkatmakam Kaman, he understands that actually sense gratification leads to
misery. But parityage api anishwarah, he is not always able to say no to sense gratification. Jushamanascha tan kaman dukkho darkamscha garhayan. And whenever he succumbs to sense gratification, he feels guilty. That pinprick is there. So we did an opinion poll as to, for each of these, I asked, number 1, how many of you feel, and everyone raised their hands. Number 2, number 3, number 4, number 5, there is no number 6. Anyways, so these 5, everyone raised. So then we redid the opinion poll. We saw the first definition of Uttama Bhakti, second definition of mixed devotional service, third definition of Vaidhi Sadhana Bhakti. I said, which of these 3 definitions best fits your practice of Bhakti? And practically all of you raised the hands for number 3, which is Vaidhi Sadhana Bhakti. And I think this is where we ended our discussion yesterday. ஸோ நேற்று இது பார்த்துட்டு இருக்கும்போது சரி ஒரே ஒரு முடிவுக்கு வந்துடாதீங்க, நம்ம கலப்படமான பக்தி செய்யறோம் அப்படின்ற முடிவுக்கு வந்துடாதீங்க, 3வது ஒரு விஷயமும் இருக்கு, அதுதான் வைதி சாதன பக்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரே இதற்கான வரைமுறை கொடுக்கிறார். வைதி சாதன பக்திக்கான குணங்களை கொடுக்கிறார். அதுல ஒருவனுக்கு பகவானை பற்றி கேட்கக்கூடிய விஷயத்துல நம்பிக்கை இருக்கு. இந்த ஜட உலகம் துன்பமயமானது, இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கக்கூடிய இன்பம் அது மேல வெறுப்பும் இருக்கு. இந்த ஜட இன்பம் அப்படிங்கிறது ஒருவனுக்கு துன்பத்தை கொடுக்கும் அப்படின்ற ஞானமும் இருக்கு. இருந்தாலும் அவரால் ஜட இன்பத்திலிருந்து வெளியில வர முடியல. ஆனா ஜட இன்பத்தில் ஈடுபட்டாலும் கூட அவன் உண்மையாலுமே கிருஷ்ணனிடம் வந்து வேண்டானா, இப்ப தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசனால அவன் என்ன பண்றான், வருத்தப்படுறான். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சாதகனை வைத்திய சாதகன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த 3 விஷயங்களை கேட்ட பின்னாடி இப்ப உங்களுக்கு இந்த 3 விஷயங்கள், அதாவது உத்தம பக்தியா, கலப்படமான பக்தியா, வைத்திய சாதன பக்தியா, இதுல உங்களுடைய பக்தி பயிற்சி எதுக்கு வந்து ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருந்தோம். நீங்க எல்லாருமே பொதுவா வந்து 3 அப்படின்ற விஷயத்துக்கு தான் வந்து ஓட்டு கொடுத்திருந்தீங்க. So now, but if you remember, you had also raised your hands for mixed devotional service, isn't it? So let us try to understand little bit more. I didn't go deep into that explanation because mostly we are used to reading superficially only, right? So now let us go a little bit deep and try to understand what it is. Here Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, in his commentary, he writes, with a goal of violence, pride and hatred, the angry person with no compassion who performs bhakti to me is tamasic. So for him, violence, pride, hatred is goal. He prays to Krishna to destroy someone. Not that sometimes overcome by Rajogun or Tamogun he becomes violent, angry. He actually worships Krishna. Krishna, please, this person should meet with an accident and die, or if not so much, at least some limbs should get broken, like that. And talking about Sattva-guni Bhakti, he says he worships with the intention of destroying karma. His goal is bhakti is to destroy karma. He worships in such a way that his actions are offered to the Lord. He performs bhakti of hearing and chanting, but with offering of occupational duties also. He says, oh, I should perform a varnashram dharma also. That is also part of bhakti, like that he thinks. Okay. So, in mixed devotional service, if you see the 3 definitions that we saw, in the word abhisandaya is used. Abhisandaya means with the intention, goal. Again, abhisandaya is used in Rajoguni Bhakti also. That is his goal. And in Sattva-guni Bhakti also, the word uddishya, uddesh, that is his goal. Even though sadhakas may
sometimes become angry, greedy, lusty, etc. But ideally, at least most sadhakas would not be praying for the fulfillment of those desires, right? So that is how this mixed devotional service, a mixed devotee has material desires, a Vaidhi sadhaka has material desires. A mixed devotee is praying for the fulfillment of those desires. A Vaidhi sadhaka may not make such a prayer. He may pray for the removal of the desire only. This is the difference. இங்க கலப்படமான பக்தி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தமோகுண பக்தி, ரஜோகுண பக்தி, சத்துவகுண பக்தி அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தத்தை கொஞ்சம் ரொம்ப ஆழமா பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம பொதுவாகவே மேலோட்டமா படிச்சு பழக்கம், நமக்கு ஆழமா படிக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா இங்க சொல்லப்படுது தமோகுண பக்தி அப்படிங்கிறது ஒருவர் வன்முறையை குறிக்கோளாக கொண்டு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. குறிக்கோளா அப்படின்னா அது வேணும் அப்படின்ற எண்ணத்தோட. உதாரணத்துக்கு கிருஷ்ணனிடம் அந்த பக்தர் ரொம்ப தொல்லை பண்ணிட்டே இருக்கார், அவரை முடிச்சு விட்டுருங்க, இல்லை ஏதாவது விபத்து ஏற்படுத்த அவளை சாகடிச்சிருங்க, குறைஞ்சபட்சம் கை காலையால் உடைச்சு விட்டுருங்க, இப்படி எல்லாம் கேட்கறது அப்படிங்கிறது தமோகுண பக்தி. இல்ல சத்துவகுண பக்தி அப்படிங்கிறது என்னுடைய கர்ம வினைகள்லாம் போயிடணும் அப்படின்ற எண்ணத்தோட பகவானை வழிபடுறது. ஆனா நம்ம சாதக நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஆசை இருக்கலாமே தவிர அந்த ஆசை நிறைவேறணும் அப்படின்ற எண்ணத்தோட வழிபட மாட்டாங்க. மாறாக சாதக பக்தர் எப்படி வழிபாடுவாங்க அப்படின்னா அந்த ஆசையை நிவர்த்தி பண்ணணும், அந்த ஆசையை தீர்க்கணும், அந்த ஆசையை தூய்மைப்படுத்தணும் அப்படின்னு தான் அந்த ஆசையை எடுத்துருன்னு தான் வழிபடுவாரே தவிர அந்த ஆசையை திருப்திப்படுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட வழிபட மாட்டார். Okay, so now at least we understand that what we are practicing is not mixed devotional service. Now the question is Vaidhi sadhana bhakti pure devotional service, Uttama bhakti? Because practically none of us raised our hands. Are we doing Uttama bhakti? No, there is no anu, there is no anyabhilashita shunyam. But at the same time you are telling that my practice is not mixed devotional service also. So then what is my practice? This question arises. கேள்வி என்ன அப்படின்னா, நான் கலப்படமான பக்தி செய்யல அப்படிங்க தெரிஞ்சு போயிடுது. சரி, நான் உத்தம பக்தி செய்யறேனா அப்படின்னா அதுவும் கிடையாது. ஏன்னா அந்யாபிலாஷத்த சூன்யம் கிடையாது, அனுஷீலனம் கிடையாது. அப்ப நான் செய்யற பக்தி வைதி சாதன பக்தி இருக்கு. இது வைதி சாதன பக்தி எப்படிப்பட்ட பக்தி? இது உத்தம பக்திக்குள்ள வருமா அப்படின்றதான் கேள்வி. So, Srila Rupa Goswami says, as soon as he defines this Anyabhilashita Shunyam verse, the Acharyas explain, this is the Paribhasha Sutra of this particular book. Paribhasha Sutra means, subsequently in Bhakti Rasamrit Sindhu, wherever the word Bhakti is used, it refers to Uttama Bhakti. So, henceforth, throughout Bhakti Rasamrit Sindhu, wherever the word Bhakti comes, it refers to Uttama Bhakti, which means it is Anyabhilashita Shunyam, Jnana Karmadhyanavritam, Anukulyena Krishna Anushilanam. இந்த சூத்திரத்துக்கு ரூப கோஸ்வாமி என்ன கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னா பரிபாஷ சூத்திரம் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காரு. பரிபாஷ சூத்திரம் அப்படின்னா இதன் பிறகு நான் இந்த கிரந்தத்துல எங்கெல்லாம் பக்தி அப்படிங்கிற வார்த்தை உபயோகப்படுத்துறனோ அந்த எல்லா இடத்துலயும் இந்த சூத்திரமானது பொருந்தும். அதனால நான் எந்த இடத்தெல்லாம் பக்தின்னு உபயோகப்படுத்துறனோ அது எல்லாமே உத்தம பக்தியை பத்தி தான் பேச போறேன் அப்படின்னு அர்த்தம். Okay, and guess what is the next definition that Srila Rupa Goswami gives? He gives the definition of sadhana bhakti. What is sadhana bhakti? Kriti sadhya bhavet sadhya bhavasa sadhana bida nitya siddhasya bhavasya prakatyam hridi sadhyata. He says kriti sadhya means action of the senses. Senses,
eyes, ears, nose, etc. Sadhya bhava bhavet, with a desire to achieve the stage of bhava. Sa sadhana bida, it is called as sadhana bhakti. We will not look at the rest of the definition because this definition is good enough for us. So sadhana bhakti means what? Engaging your senses in activities of Krishna consciousness with a desire to attain bhava. Okay? So, Srila Rupa Goswami says, this is sadhana uttama bhakti. So sadhana bhakti he says is uttama bhakti. Okay? சாதன பக்தி அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு வரைமுறை கொடுக்கிறார் ரூப கோஸ்வாமி. என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, நம்முடைய புலன்களை கிருஷ்ணருடைய சேவையில ஈடுபடுத்தி பாவத்தை அடைய வேண்டும், அதாவது பாவ பக்தி அடைய வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு குறிக்கோளோட, இல்ல நம்முடைய செயல்பாடுகள் பாவ பக்தியை உண்டுபட்டது அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட செயல்பாடுகள், அப்படிப்பட்ட பக்தி சாதன உத்தம பக்தி அப்படின்ற ஒரு புதிய வியாக்கியானத்தை கொடுக்கிறார். So sadhana bhakti is also uttama bhakti. And the next definition that he gives is the definition of Vaidhi sadhana bhakti. He says, yatra raga anavaptatvat pravrittir upajayate shasanenaiva shastrasya sa Vaidhi bhakti ruchyate. He says, yatra, where pravrittir upajayate, where you see persons performing devotional service, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, but raga anavaptatvat, but that person has not developed raga. Raga means a spontaneous greed to follow the footsteps of the Vrajavasis. But still, he is performing Shravanam Kirtanam. Where is he getting that impetus? Shastrasya shasanena eva. He gets that impetus from the teachings of scriptures. Sa Vaidhi bhakti ruchyate. It is called as Vaidhi bhakti. You see, he is calling us Vaidhi bhakti. He is not calling us Vaidhi sadhana bhakti because that is assumed. So, what he is defining here is Vaidhi sadhana uttama bhakti. So, what is uttama bhakti? Anyabhilashita shunyam, jnana karma dhyanavritam, anukulyana krishnanushilanam. Right? And what is sadhana bhakti? Engaging your senses in Krishna conscious activities to develop bhava. And what is Vaidhi sadhana bhakti? When that inspiration to engage the senses is coming from Guru, Sadhu and Shastra. That is called as Vaidhi sadhana bhakti. But Srila Rupa Goswami says, Vaidhi sadhana is also uttama bhakti. Okay. ஸோ முதல்ல ரூப கோஸ்வாமி நம்மளுக்கு சாதன பக்தி அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி கொடுத்தார். சாதன பக்தி அப்படின்னா என்னது? நம்முடைய புலன்களை உபயோகப்படுத்தி நாம் செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகளால பாவ நிலை அடைந்தோம், பாவ பக்தி அடைஞ்சோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேரு சாதன பக்தி. சரி, அவர் கிருஷ்ணருக்கான எல்லா விதமான செயல்பாடுகளையும் செய்யறார், பக்தியோடு செய்யறார். ஆனா அவருக்கு இதுல எந்த விதமான அன்பும் கிடையாது, ஒரு ஈர்ப்புனால அந்த காரியங்களை செய்யறது கிடையாது. எப்படி விரஜவாசிகள் தாங்கள் விருப்பப்பட்டு அந்த பக்தி சேவை செஞ்சாங்களோ அது போல இவர் செய்யறது கிடையாது. ஆனாலும் இவருக்கு அந்த பக்தி சேவை செய்வதற்கான ஒரு உந்துதல் எங்க இருந்து வருது அப்படின்னா குரு, சாது, சாஸ்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த விதிமுறைகள் இருந்து வருது. அதனால அவர்களை வைதி சாதன பக்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுக்கு பதிலாகவும் வைதி பக்தி அப்படின்னு ஒரே வார்த்தை சொல்லிட்டார். இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா வைதி உத்தம சாதன பக்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். So now you say, but you may say, but Prabhuji, I didn't raise my hand for the definition of uttama bhakti. I raised my hand for Vaidhi sadhana bhakti. Now this is a contradiction here because I don't see how my practice is anyabhilashita shunyam, how my practice is anu, continuous. Then how can my Vaidhi sadhana bhakti be uttama bhakti? This sounds very strange. இப்ப கேள்வி கேட்கலாம், இது முரண்பாடா இருக்கே பிரபு, நான் உத்தம பக்தி கை தூக்கல, உத்தம பக்தி அப்படின்னா தொடர்ந்து இருக்கணும், எந்த விதமான ஆசை இல்லாம இருக்கணும், ஆனா எனக்கு அந்த மாதிரி இல்லையே அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது இங்க வைதி சாதன பக்தி உத்தம பக்தி ஆகுமா, இது எப்படி நான் புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்கலாம். So now we are going to come to the Paribhasha Sutra slide of this whole presentation. The most important slide. If you miss the rest of the presentation or if you have missed the previous presentations, this is the most
this is the key slide. So stay tuned. And your involvement is important here. இப்போ நான் காட்டக்கூடியது தான் இந்த வகுப்புக்கான பரிபாஷ சூத்திரம். இந்த ஸ்லைட் ரொம்ப முக்கியமானது. இதுக்கு முன்னாடி நீங்க கவனிக்கலனாலும் பரவாயில்ல, இதை கவனிச்சுக்கோங்க. இதை கவனிச்சா மட்டும் தான் உங்களுக்கு புரியும். Not this slide, the next slide. Okay. So now desires. Okay. Desires are of two types. Okay. Desires which are born out of one's value system and desires which are born out of one's conditioning. Okay, so there are these two types of desires. Okay, so the value system is, it says what is right, what is wrong, but your conditioning says what I like, what I don't like. Okay, so the value system is called as Shraddha. The Bhakti Shastras say Anukulyasya Sankalpo Pratikulyasya Varjanam. What is Anukul for Bhakti? What is Pratikul for Bhakti? As Srila Bhaktivinoda Thakur says, Shuddha Bhakata Charana Renu Bhajana Anukula. Bhakata Seva Parama Siddhi Prema Latikara Moola. Madhavatiti Bhakti Janani Jatane Palana Kori. So many things he says. This is Anukul for Bhakti, this is Anukul for Bhakti, this is Anukul for Bhakti. And so many other things like offenses, you know, Nama Aparad, Seva Aparad, Vaishnava Aparad, these are all Pratikul for Bhakti. So, our Bhakti Shastras, Guru, Sadhu Shastra, they define very clearly what is Anukul for Bhakti, what is Pratikul for Bhakti. But so, that is called as Shraddha. The value system is called as Shraddha and the conditioning is called as Swabhava. Okay. So, what I like, what I don't like. Okay. So, you may have desires which are born. So, and oftentimes there may be a tug of war between the desires which are born out of Shraddha and desires which are born out of our Swabhava. I know it is right, but I don't like doing it. I know it is forbidden in the Shastras, but I really like doing it. How many of you have ever faced this tug of war in your life? How many of you are still facing it? How many of you are right now facing it, sitting in this class? I don't like this, but what to do? I know it is favorable for my Krishna consciousness. I am sitting here, what can I do? You know. So, isn't it? So now, the desires which are born out of one's Shraddha are called as Abhilasha, as in Anya Abhilashita Shunyam. And the desires which are born out of one's Swabhava are called as Anarthas. And Srila Rupa Goswami says, Uttama Bhakti is Anya Abhilashita Shunyam. Does he say it is Anya Anartha Shunyam? No, right? So, let us do a small exercise. Before we start that exercise, Prabhuji, go ahead. Okay. ஆசைகள் அப்படிங்கிறது இரண்டு விதத்துல தோன்றக்கூடியதா இருக்கு. ஒன்று நாம் நம்பக்கூடிய நம்முடைய ஞானத்துல தோன்றக்கூடியதா இருக்கு. அதாவது ஞானம் அப்படிங்கிறது எது சரி எது தவறு அப்படின்னு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த பழக்கம். அதே போல ஆசைகள் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கட்டுண்ட குணங்கள் தோன்றக்கூடியது. எனக்கு பிடிக்கும், எனக்கு பிடிக்காது. இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் நமக்கு எப்பயும் சண்டை வந்துட்டே இருக்கும். எனக்கு இது நல்லது ஆனா அதை செய்ய பிடிக்காது, எனக்கு இது கெட்டது ஆனா இது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ஆசை தூண்டிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்ட்டு இந்த ரெண்டுக்கும் சண்டை நடந்துட்டே இருக்கு. இதுல எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி நீங்க இதுல இந்த சண்டையில் நீங்க எத்தனை பேர் ஈடுபட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது பொதுவா எல்லாரும் ஈடுபட்டிருக்கோம். இன்னும் ஈடுபட்டு இருக்கீங்களா? ஈடுபட்டிருக்கோம். இப்ப ஈடுபட்டு இருக்கீங்களா? இப்ப ஈடுபட்டுதான் இருக்கும் நிறைய பேர், இல்லையா? சோ அப்ப இந்த வேல்யூ சிஸ்டம், அதாவது நான் நம்பக்கூடிய விஷயத்துல தோன்றக்கூடிய ஆசைக்கு பேரு அபிலாஷா அப்படின்ட்டும், என்னுடைய கலங்கங்கள் என்னுடைய சுபாவத்திலிருந்து தோன்றக்கூடிய ஆசைகளுக்கு அனர்த்தங்கள் அப்படின்னு சொல்றது உண்டு. ரூப கோஸ்வாமி அந்நிய அபிலாஷிதா சூன்யம் அப்படின்னு சொல்றாரே தவிர அந்நிய அனர்த்த சூன்யம் அப்படின்னு சொல்லுது.
Okay. So now, let us see if you have understood or not. Now, you won't get the mic, you can just shout out and tell, okay? We will see some examples. You have to identify whether it is Abhilasha or Anartha, okay? இப்போ நான் காட்டக்கூடியதெல்லாம் அபிலாஷைய அனர்த்தமா நீங்க சொல்லணும். உங்களுக்கு மைக் கிடைக்காது, முடிஞ்ச வரைக்கும் கத்தி சொல்லுங்க. Desire to please my spiritual master. What is this? Desire for the opposite sex. Anartha? Huh? Desire to chant quality rounds. Abhilasha. I have this desire, I just want to bash this fellow. Anartha. Okay, how many of you figured this out purely because of the color code? Anyone? Huh? Okay, only one devotee raised his hands. Otherwise, you would have probably messed it up. So, now, how many of you have both types of desires? எத்தனை பேருக்கு இங்க அபிலாஷையும் இருக்கு அனர்த்தங்களும் இருக்கு நினைக்கிறீங்க? Okay. So now, how many of you, okay, now let us do this exercise. This is the most important exercise. And I am requesting Gaurang Darshan Prabhu to wait for 2 more minutes. Because I want him to also participate in this exercise. Because this is the essence of this whole exercise. Okay. So now, please close your eyes, all of you. I am not going to do any magic here. So, just imagine I am going to give you 2 bins, 2 buckets, okay? And I want you to genuinely and sincerely, closing your eyes, do this exercise of identify your desires that are deep rooted, and if you find that it is an Abhilasha, put it in the Abhilasha bin, and if you think it is an Anartha, put it in the Anartha bin. Okay? So, close your eyes and please for the next 2 minutes, I mean, I don't expect that you will exhaust all your desires, but whatever you can quickly remember, those are the most prominent desires. Please put these desires in their respective bins. Should I translate? Transition பண்ணுமா? This is very critical, so please invest your heart and do it. Whatever desires that you may have, strong or weak, put them in the appropriate bins. If you think it is an Anartha, put it in the Anartha bin. If you think it is an Abhilasha, put it in the Abhilasha bin. Okay, good enough. Okay. Now, what I want you to do is, you can hold the Abhilasha bin close to your heart. You can hand over the Anartha bin. Not that it's going to go away, but you can just hand it over temporarily. It will be handed back to you. So, you can hand over temporarily your Anartha bin. You can just show your hands, hand it over, okay? I am not going to take it, I am just keeping it aside. I have enough to deal with my own anarthas. So, now the real exercise starts. Now those of you who raised your hands yesterday and said, my bhakti is not anyabhilashita shunyam, now you tell me, how many of you, your bhakti
bhakti is not Anyabhilashita Shunyam. Right? So yesterday so many hands were up, today no hand is up. Why? Because the essential problem was you are putting all desires in one bin and thinking everything is Abhilasha. Prabhuji, I like to eat ice cream. How is my bhakti Anyabhilashita Shunyam? Prabhuji, sometimes I like to watch movies. How is my bhakti Anyabhilashita Shunyam? I have a desire for a big house, Prabhuji. How is my bhakti Anyabhilashita Shunyam? So now, essentially what you have done is you have segregated these. So, what we are doing here is we have taken anarthas and abhilashas to be same. So therefore we can never reconcile how can my bhakti be Anyabhilashita Shunyam. Of all the qualities, at least this certainly not. We may think like that. But the point is, Rupa Goswami does not say that bhakti, Uttama bhakti is Anya Anartha Shunyam. He says that it is Anya Abhilashita Shunyam. In fact, when he is talking about the 9 stages of Uttama Bhakti, he says Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti. Anartha Nivritti is a stage of Uttama Bhakti. He doesn't say till Anartha Nivritti it's Mishra Bhakti, from Nishtha onwards it is Uttama Bhakti. He doesn't say that. All 9 are stages of Uttama Bhakti only. So when someone has some anarthas, that does not mean it is Mishra Bhakti or mixed devotional service. It is Uttama Bhakti at Sadhana Avastha. We are not calling it Bhava Bhakti or Prema Bhakti. But to say that it is not Uttama Bhakti alone at all, that is not correct. Yes, Prabhu, you can. Essence is there. Done. Sorry for holding you up. Yeah. So, yes, Prabhu. Oh, you forgot? No, I don't know from where to start. சரி, பிரபு வந்து எல்லாரையும் கண்ணை மூடிட்டு சொல்லிட்டு உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன வேலை கொடுத்திருந்தார். என்னன்னா 2 பக்கெட் கொடுக்க சொல்லியிருந்தார். 2 பக்கெட்ல ஒரு பக்கெட்ல ஃபுல்லா நம்முடைய அபிலாஷைகள், இன்னொரு பக்கெட் ஃபுல்லா நம்ம அனர்த்தங்கள். இது ரெண்டையும் பிரிச்சுட்டு அனர்த்தங்களை திருப்பி கொடுக்க சொல்லிட்டார், அபிலாஷையும் கூட வச்சுக்க சொல்லிட்டார். இப்ப யாரெல்லாம் அன்யாபிலாஷிதா சூன்ய பக்தி செய்யல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு யாரும் கை தூக்கவே இல்லை. பட் நேற்று நம்ம எல்லாரும் கை தூக்கணும். ஸோ இது காரணம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா எல்லா ஆசைகளையும் ஒரே பக்கெட்டுக்குள்ள போட்டு வச்சிருக்கோம். அபிலாஷையும் அனர்த்தங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரே பக்கெட்ல போட்டு வச்சிருக்கோம். அப்படி கிடையாது. ரூப கோஸ்வாமி வந்து உத்தம பக்தியோட 9 நிலைகளை பத்தி பேசும்பொழுது அனர்த்த நிவர்த்தி அப்படிங்கிறது உத்தம பக்தியினுடைய ஒரு நிலையா சொல்லியிருக்கார். அது உத்தம பக்தி இல்லாம இருக்கலாம், ஆனா அது சாதனாவஸ்தா நிலையில் இருக்கக்கூடிய உத்தம பக்தி அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். Okay. So, therefore, this is the summary slide of what we have discussed. For you to digest this slide is very critical. Please hear this carefully and look at what is there on the screen. Performing devotional service while being embarrassed by material desires in the form of anarthas is Vaidhi Sadhana Bhakti. But performing devotional service for fulfilling those material desires in the form of abhilashas is mixed devotional service. இந்த 2 வரையறைகளையும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நாம் செய்யக்கூடிய பக்தி சேவையானது அனர்த்தங்களோடு, அதாவது அனர்த்தங்களோடு கூடிய அதே அனர்த்தங்களை செய்யும் பொழுது கொஞ்சம் வெக்கப்பட்டு அந்த அனர்த்தங்களை செய்கிறோம், ஆனாலும் பக்தி சேவை செய்கிறோம். இப்படிப்பட்ட பக்தி சேவை அப்படிங்கிறது வைதி சாதன பக்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதே நம்முடைய அபிலாஷைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக நாம் செய்யக்கூடிய பக்தி சேவை அப்படிங்கிறது கலப்படமான பக்தி சேவை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. Okay. Now we are going to pause for questions from your side. So, whatever questions, please be at your ruthless best. Whatever questions you may have,
you can ask. இப்போ நீங்க கேள்வி கேட்கலாம், எப்படி வேணா கேள்வி கேட்கலாம், உங்களுடைய முழு குரோதத்தையும் வெளிப்படுத்தி கூட கேள்வி கேட்கலாம். Krodham illa. He very literally translated it. So, yeah. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, can you give some negative examples of Abhilasha? Okay. Can I give some negative examples Negative of Abhilasha? examples, like when it is Abhilashita Shunyam, so what is it referring to? Abhilasha So, negative. Krishna, I am worshipping you. Can you please make me at least the wealthiest person of my family? Or Krishna, I am worshipping you. Please give me Swarga. Krishna, I am worshipping you. Please give me liberation. I am just frustrated with this. These are Anya Abhilashita. It's not. That's not anartha, that is Abhilasha, you are saying, Prabhu. Oh, what is anartha? I will tell. Krishna, I am so troubled by this desire for enjoyment. Can you please take it away? So when you are praying for the removal of that desire, it is anartha. When you are praying for the fulfillment of that desire, it is abhilasha. So that is the difference. So if you are praying for Krishna, please fulfill it, that's your abhilasha. If you are praying, Krishna, I am so embarrassed by this lust, anger, envy, greed, illusion, pride, which I know is unfavorable for my bhakti. Can you please remove it? That is anartha. So whatever desire you are praying for fulfillment is abhilasha. Whatever you are praying for removal, that is anartha. A mixed devotee is praying for liberation. A mixed devotee is praying for attainment of Swarga. A Vaidhisadhaka, even though he may also have desire to escape suffering, he is praying to overcome that stage and come to a stage where he can purely worship Krishna without being troubled by any of these things. That is the difference. Prabhuji, my question is similar. That Abhilasha is said to be arising from Shraddha. Yeah. But say I want to eat tasty food. You want to eat tasty food. Yeah, so Yeah. that is due to my conditioning or whatever I have gone through. Yeah. So is it not supposed to be a anartha, not a Abhilasha? I never said it's abhilasha. So, but I am, say, now according to the question answered, if I am not praying for fulfilling that desire, then it is Anartha only. anartha. But Because if I am praying that, I should always get tasty prasadam, then does You are that desiring- become Abhilasha? So you say, Prabhuji, I am not praying that Krishna to take away that desire also. Yeah, exactly. So you may say, so then my question is, now you are praying for, now you have a desire to eat tasty prasad. You are not actively praying to remove that desire also. But then my question is, close your eyes and imagine an advanced stage of yourself. Would you want that desire to eat tasty prasad be there in that advanced version of yourself? No. That's it. So even though you are not actively praying for the removal of it, but still you don't want it because in your perfected version you are not seeing that desire. That's the point. Okay. Here. Prabhuji, please raise your hands. Okay, yeah, he saw you. Prabhuji, it kind of answered the... Kind of answered? Yeah. So I was thinking that you are embarrassed, but still you desire. It's like it's embarrassed means like you know that it is not good, so anartha, Yeah. but you would still want it. Yeah. So it's like abhilash. So Now how is it abhilasha? If you are embarrassed, it's not abhilasha. If it is abhilasha, you are proud of it. yeah, that's why it got clarified. But Yeah. so when you said that in a longer time, where you want to see yourself. So if you think like that,
Yeah. So because like money, name, I may not be fame, actively praying for the removal of that desire, but Yes. just imagine, 10 years down the line, do you still see yourself, are you still happy seeing yourself as a devotee, harboring such desires in your heart, or would you like to see that version not having those desires? yeah, That's it. yeah. So you can summarize the question and answers. Two questions are, huh? Maybe you can summarize. I will only tell in Tamil. Okay, I will try. You can correct me if I am wrong. So, முதல் கேள்வி என்னன்னா, தவறான அபிலாஷைகள் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்டாங்க. தவறான அபிலாஷைகள்னா ஒரு எனக்கு வந்து ஸ்வர்க்கம் வேணும், இல்லை எனக்கு முக்தி வேணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணுறது வந்து தவறான அபிலாஷைகள். ஓகே, இரண்டாவது கொஸ்டின் வந்து அவங்க என்ன கேட்டாங்கன்னா, எனக்கு வந்து நல்ல சுவையான பிரசாதம் சாப்பிட்றதுக்கு ஆசை இருக்கு, ஆனால் அது போனோன்னு நான் ஒன்றும் ரொம்ப ப்ரேயர்லாம் பண்ணலையே, அப்போ அது வந்து அபிலாஷை தானே அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் கேட்டேன், சரி உங்களுக்கே ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்கும்ல, நான் வந்து பக்தியோட பரிபூர்ண நிலையை அடைஞ்சிட்டேன்னா, பரிபூர்ண நிலையை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும், உங்களோட பக்தியோட பரிபக்குவ நிலையில உங்களுக்கு அந்த டிசைர் இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா, இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? அவங்க சொன்ன இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ அது வந்து அனர்த்தம் தான். ஏன்னா இருக்கணும்னு நினைச்சா அது வந்து அபிலாஷை ஆயிடுமே. அப்புறம் அதே கொஸ்டின் தான் இவரும் கேட்டாரு, அதுக்கும் அதே ஆன்சர் தான். எனக்கு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. இப்போ வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட ரொம்ப பக்தி செலுத்துறது வந்து அவரோட மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு, அவரோட ஒன்னா கலக்கிறதுக்கு, முக்தி அடையிறதுக்கு அப்படின்றாங்க. ஆண்டாள் வந்து சொல்றாங்க, எற்றைக்கும் ஏழேல் பிறவிக்கும்னு உந்தனோட உற்றோமே ஆவோம் அப்படின்னு. நான் வந்து 7 ஜென்மத்துக்கும் கிருஷ்ணருக்கே பக்தி செய்யணும்னு வேண்டணுமா, இல்லை இதே ஜென்மமே எனக்கு முடிவா இருக்கட்டும், நான் உன் கூட கலந்துடணும் அப்படின்னு வேண்டணுமா? So the question is, should I, Andal prays that for life after life I wish to serve you. So which means, this is very similar to Chaitanya Mahaprabhu prays, Mama Janmani Janmani Ishware Bhavatat Bhakti Rahaitu Ki Tvai. So should I pray for, serving Krishna life after life, or should I pray for, let this be my last life, like that? So ideally, whether Andal and Chaitanya Mahaprabhu has taught, it doesn't matter whether I get liberation or not. My joy is coming from serving you. So wherever I get the opportunity to serve you, I wish to serve. Narayana para sarve nakutaschana bibyati swarga apavarga narakeshu api tulyartha darshinaha. So, yes, Prabhu. இங்க அவங்க கேட்ட கேள்விக்கு பதில் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, நான் சொர்க்கத்துல இருந்தாலும் சரி, நரகத்துல இருந்தாலும் சரி, மோட்சம் கிடைச்சாலும் சரி, இல்ல மறுபடியும் பிறவி எடுத்தாலும் சரி, ஒரு பக்தனுடைய ஆசை என்னன்னா சேவை பண்றது மட்டும்தான். அந்த சேவை எங்க கிடைச்சாலும் அவங்க சந்தோஷமா இருக்காங்க. Yes. Hare Krishna. Prabhuji, I have 2 questions. The first one is, what about the mixing of Abhilasha and Anartha? Like what we are trying to do some devotional service, it starts with an Abhilasha, but then because of our conditioning, that purity is not there by the time we finish it. Correct. So then, which category are we in? Can you give an example? Example, maybe we are trying to do a program. The purpose of the program is, of course, outreach or whatever, to increase the congregation. But in the middle, what comes in is that we have to be the best, or my part has to be the best. Or another example, if you're cooking for some senior devotee, the health aspect goes out of the window, the taste aspect is more important. Yeah. The very fact that you are asking this question, which means you have already identified the Abhilasha and Anartha in it. Otherwise, one who thinks both are same, they will not ask this question only. The very fact this question is coming means you have you have already identified what is Anartha, what is Abhilasha, but still the force of that Anartha is so strong that you succumb to it. The very fact that you are asking this question, you know what is Abhilasha, what is Anartha. Over a period of time, if you
If you are sincere and if you endeavor in the right direction, the anartha will go away. Thank you. The second question is, there are times when people tell us, please chant for us, for whatever, they may be facing some difficulty. So there may be an emotional connect with the person who has asked us to chant for them. We will chant for them. That comes within abhilasha or anartha? That is Vaishnava Seva. How can it be an anartha? Because of the emotional connect. Yeah, but he is a Vaishnava. Emotional connect with a Vaishnava is the most perfect thing. It could be family member. Yeah, if the family member is a Vaishnava, that is perfect. Thank you. I think someone there raised their hands. Okay. Any other questions or shall we move ahead? Hare Krishna Prabhuji. Okay. You can translate Mataji's question and answer. மாதாஜி வந்து ரெண்டு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க. அனர்த்தம் அபிலாஷை இது ரெண்டுக்குள்ள இது ரெண்டு எப்படி வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்கறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உதாரணம் கேட்டாங்க. பிரபாதருக்கு பதில் சொல்லிட்டார், உங்களுக்கு எப்ப வித்தியாசம் தெரியுதோ அப்ப நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் இருக்கு இது அனர்த்தம் இது அபிலாஷம் தெரிஞ்சிருக்கு, உங்களுடைய தொடர்ந்து பயிற்சி செய்யும் பொழுது இந்த அனர்த்தங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்கிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ரெண்டாவது கேள்வி, ஒரு பக்தருக்காக நம்ம வந்து பிரார்த்தனை பண்ண சொல்றாங்க, இது அபிலாஷையில் வரணுமா அனர்த்தங்கள் வருமான்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க. ஏன்னா நம்ம பிரார்த்தனை செஞ்சோம் அப்படின்னா அவங்க மேல நம்ம ஒரு விதமான அன்பு வளர்த்துக்கிறோம், இது எதுல வரும் அப்படின்னு கேட்கும்போது பக்தர் மேல அன்பு வளர்த்துக்கிறது அப்படிங்கிறது வைஷ்ணவ சேவையில வருமே தவிர அது அபிலாஷையும் அனர்த்த கீழே வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அது அபிலாஷையில வரும், அனர்த்தத்துல வராது. ஓகே, அபிலாஷை வரும். எஸ். Hare Krishna Prabhuji. Prabhuji, we as a missionary movement, as a preaching movement, we go out for preaching and we get so many facilities for them, for us individually and as a team also. Sometimes we take it for granted, all these facilities, and we enjoy them. We don't know that we're really enjoying it also. And If you don't know, you would not be asking this question, I guess. sometimes we may skip out of our mind that we are really Okay, enjoying you may get our- carried away. Carried away, yes, Yeah. yes. But later you will realize. Right? If that is the case, then these anarthas keep getting increased, no? Yeah. Can anarthas get increased? Quite possible. If you are not careful, the anarthas can get increased. So, we are not telling that to be with anartha is all right. We are not suggesting that. To be with anartha is all right. We should, whatever possible, we should try to do whatever is needed to kind of, put ourselves in a situation where we are not again and again reinfested with the anarthas. That is our responsibility. We are not telling that to be with anartha is okay. What I mentioned is, to have anartha does not necessarily make your bhakti not uttama. That is the point. Okay, thank you, Prabhuji. Shall I translate? Hare Krishna Prabhu, so you explained in 5 phrases about why the sadhana bhakti. 11 chapter, whatever Krishna says in 5 phrases. So the 5th phrase it says one has to sincerely repent. So what are the symptoms that one person is sincerely repenting? Well, sincerity or any quality is not black and white. Right? So, like for example, how would you evaluate your own chanting? Is it sincere chanting or insincere chanting? Insincere. Don't take the mic away till their conversation is over. Insincere? Insincere means zero sincerity? Some sincerity is there. So that's what. So, because the very fact that you are chanting every day, it needs some level of sincerity, right? So any quality is not black and white. There are shades, there are grades, right? So, how do I know if I am sincerely repenting or not? No, how can I give a black and white answer for this? Because there are grades of sincerity also. So, someone may very sincerely try to repent if he is advanced,
Someone, if he is not so advanced, to that degree his sincerity level will be little poor. So even guilt, that momentary guilt that comes also indicates some degree of sincerity, even though he may not act on that guilt immediately. So no quality is actually black and white. You cannot say it's there or not there. So it's there to some degree, but there is always scope for improvement. So Prabhu, one follow-up. So repentance. I just follow up to what you said. So sometimes it might just come in his mind, but there are no actions. So can that also be called repentance? Well, sometimes there is repentance but no actions. Yeah, that is possible. Like for example, let's say if there is a big gunny bag of rice, okay. Let's say if it needs some 25 newtons of force to move that gunny bag of rice, okay. I am putting 1 newton, it will not move. I am putting 2 newtons, it will not move. 3 newtons, it will not move. 24 newtons also it will not move. But at the 25th newton it will start moving. So if you think repentance is there but action is not there, that is because there is a very strong inertia of past conditioning, because of which you are not able to immediately overcome it. It's okay. At least keep fueling the fire of that repentance by carefully not allowing it to degrade into depression. Keep fueling it. At some point when it catches that momentum, it will move the gunny bag. Actions will start. So we cannot say that, Prabhuji, what kind of repentance is this? There is no action. We cannot be very quick to judge ourselves or others like that. ஹரே கிருஷ்ண. ஸோ முதல்ல கேட்ட கேள்வி என்ன அப்படின்னா, இப்போ பக்தி சேவை செய்யும் பொழுது எங்களுக்கு ஒரு சில வசதிகள்லாம் கொடுக்கப்படுது. அந்த வசதிகளை நாங்கள் உபயோகப்படுத்துகிறோம். அதில் நாங்கள் அனுபவிக்க கூட செய்கிறோம். இதை நாங்கள் எப்படி அந்த அனர்த்தங்கள்லேருந்து எப்படி வெளில வருது, இது அபிலாஷி அனர்த்தியான்னு கேட்கும் பொழுது அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. நான் அனுபவிக்கிறேன், இது பக்திக்கு உகந்த, இது பக்தி சேவை கொடுக்கப்பட்டு நான் அனுபவிக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறதே நான் புரிஞ்சுக்கிறதா இது அனர்த்தன்றது புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அனர்த்தன்று புரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா இங்க என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா, ஒருவன் அனர்த்தத்தோட இருக்கிறதுனால அவன் உத்தம பக்தன் இல்லை அப்படின்னு சொல்றது கிடையாது. அனர்த்தங்கள் இருக்கலாம், ஆனா அனர்த்தங்களோடய அவன் பயணம் செய்யணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. அந்த அனர்த்தங்களை தவிர்ப்பதற்கு அவன் என்ன முயற்சி செய்யணும் அந்த முயற்சிகளை செய்யலாம். அதற்காக ஒருவனுக்கு அனர்த்தம் இருக்கு அப்படின்ற காரணத்தினால மட்டும் உத்தம பக்தன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது அப்படின்னு பதில் சொன்னார். ரெண்டாவது கேள்வி அவர் இன்னொரு பிரபு என்ன கேட்டார் அப்படின்னா, இப்ப ஒரு சாதன பக்தன் ஒரு தவறு செஞ்சுட்டா, இல்ல தவறான ஒரு விஷயத்தை ஈடுபட்டான், அதற்காக அவன் என்ன பண்றான், மன வருத்தப்படுறான், கொஞ்சம் அவன் சங்கடப்படுறான். அப்படி சங்கடப்படுறத அவன் உண்மையாலுமே அந்த மன வருத்தம் படுறானா இல்லையா, அவன் எந்த அளவுக்கு உண்மையான மன வருத்தப்படுறான் அப்படிங்கிறது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டார். உண்மையான சின்சியர் அப்படின்ற கேள்விக்கு நம்ம எப்படி பதில் சொல்ல முடியும்? ஏன்னா உடனே ஒரு கேள்வி கேட்டார், உங்களுடைய ஜபம் சின்சியரா உண்மையா இருக்கா இல்லையா? என்னுடைய ஜபம் உண்மையா கிடையாது. ஸோ உங்களுடைய ஜபம் உண்மையா கிடையாது அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்லையா, அதுவே எதை காட்டுது, நீங்க உண்மையா ஜபம் பண்ணும் அப்படின்ற ஆசையை காட்டுது. அதனால அதுலயும் உங்களுக்கு ஒரு உண்மை தன்மை இருக்கு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால இந்த குணங்களை உண்மையா இருக்கிறமா இல்லையா அப்படிங்கறத நம்ம இது இப்படிப்பட்டதான் அப்படி நம்ம வரையறை கொடுத்துட முடியாது. அது பக்தனுடைய வளர்ச்சியை பொறுத்து வெவ்வேறுபடும். ஆனாலும் இப்ப அவர் மறுபடியும் என்ன கேள்வி கேட்டார் அப்படின்னா, இப்ப நான் வருத்தப்படுறேன், அந்த வருத்தத்துக்கு தகுந்த செயல்பாடுகள் இல்லை அப்படின்னா அதுவும் வருத்தப்படுறதுக்கு சமமா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அதுவும் வருத்தப்படுறதுக்கு சமம் தான். ஏன்னா அந்த செயல்பாடுகள் அப்படிங்கிறது இன்னும் ஆரம்பிக்கல, ஆனா வருத்தப்படுறோம். ஒரு அரிசி மூட்டையை நகர்த்துறதுக்கு 25 கிலோ தேவைப்படுது அப்படின்னா நான் 1 கிலோ 2 கிலோ 3 கிலோ 4 கிலோ 24 கிலோ வலிமை கொடுத்தாலும் அது நகராது. 25 கிலோ கொடுக்கும்போது நகர்ந்துடும். அதனால 1 கிலோ நகர்த்தும் போது 2 கிலோ நகர்த்தும் போது நகர்த்தலன்னு சொல்ல முடியாது. அதுவும் நகர்த்திட்டு தான் இருக்கு. அந்த கரெக்டான சமயம் வரும்போது 25 கிலோ வரும்போது அது நகர்ந்துடும். அது போல அந்த வருத்தத்தை நீங்க தொடர்ந்து பட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த வருத்தம் உங்களுக்கு மனோவியாதியா மாறிடக்கூடாது, இல்ல அது உங்களை டிப்ரெஷன்ல கொண்டு போய் தள்ளிடக்கூடாது. அந்த வருத்தத்தை அதிகப்படுத்திட்டே இருங்க. அந்த சமயம் வரும்போது அந்த வருத்தம்
உங்களுடைய செயல்பாடா மாறும். அப்ப அந்த செயல்பாடுகளால நீங்க அதுல இருந்து வெளில வர முடியும். Very nice. Hare Krishna Prabhuji. Last question, is that okay? Or if there is some other burning question we will take. If it is not sufficiently burning, then this will be the last question. Prabhuji, can you show the previous slide, Prabhuji, like where you mentioned here under the section of value system, you mentioned like 2 spiritual examples only. Like what are you indicating value system as, Prabhuji? Like is it only what is correct according to Shastras which helps in Bhakti, and what is wrong according to Shastras which make us go down Bhakti? Is it the only value system? Because we are growing, when we are growing from childhood to till the time we came to Bhakti, we accommodated many things. This is correct, this is wrong according to parents, culture, society, friends, media, many other things. And conditionings also, like before coming to Bhakti we have some been from previous life, we are carrying some, and after coming to Bhakti also maybe some mode of goodness conditionings or Bhakti related conditionings also, like we are restricting ourselves to do only particular type of things, services or activities, limbs of Bhakti. We don't like, that is also some kind of conditioning. So little confusion is there between these two. How do you define, and at what level these are situated, like mind, intelligence or false ego or soul level? We are adding more and more questions. Yes. Sir, I have one question, but subdivision A, B, C, D, E, F. Sorry, actually, Prabhuji, I will take. I wanted more detail way, that's why I just we can take detail but with break. yeah, sure. So first thing is you asked, you can sit, that look, you asked so many and I forgot the first one. First thing I asked for We know what do you mean by value system? Okay, because the context of discussion here is Uttama Bhakti. Therefore the value system that we are talking about is what is defined as right and wrong according to the Bhakti Shastras. But there may be many other value systems. The Dharma Shastras give their own value system, the Jnana Shastras give their own value system, the Yoga Shastras give their own value system. In the material world there is so many value systems. Stop at red, move at green. You know, you have the value system of traffic signal. That's all value system. But yes, but right now, because the topic of discussion is actually Uttama Bhakti, therefore the value system that we are talking about is the value system Anukulyasya Sankalpo Pratikulyasya Varjanam. What is Anukul for our practice of Bhakti and what is Pratikul for practice of Bhakti, we are talking about only that right now specifically. That was your first question? Yes, Prabhuji. You can translate. இப்போ வேல்யூ சிஸ்டம் அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தார். இங்க நம்ம எது சரி எது தவறு அப்படின்ற விஷயத்த பேசும் பொழுது இங்க நம்ம பேசுறது உத்தம பக்தியை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். அதனால உத்தம பக்தியை பேசும் பொழுது இங்க நம்ம பக்தி சாஸ்திரத்தை சொல்லப்பட்ட சரி தவறு அப்படிங்கிற விஷயத்த பேசுறவே தவிர தர்ம சாஸ்திரத்தை சொல்லப்பட்டதோ இல்ல நியாய சாஸ்திரத்தை சொல்லப்பட்டதோ இல்ல பௌதிகவாதிகள் சொல்லக்கூடிய சரி தவறை பத்தி பேசல. பக்தியில சொல்லப்பட்ட சரி தவறு அப்படிங்கிற வேல்யூ சிஸ்டத்தை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம். Yes, what was your second question? Conditionings. Sometimes we have conditionings, we may have some old conditionings, but even after coming to Bhakti we have some conditionings, like I like to do this, I don't like to do this, like that. That I like to do, I don't like to do is not Bhakti conditioning. It is old conditioning which we have carried into the realm of Bhakti. Like, it's not like after coming to Bhakti na Prabhuji, I really like to lead Kirtan. It means prior to Bhakti also you really liked, but there was no opportunity, that's all. No one was ready to listen to you, no one was ready to sing behind you, no one would give you a mic in your hand. That opportunity came after taking up to Bhakti. So it's not that it's a new conditioning you have developed. I don't mean to say that you don't develop any conditioning after coming to Bhakti.
but that conditioning also may be due to some material circumstance you may develop. Does it answer your question? Yes, Prabhuji. Okay. இப்ப கட்டுண்ட நிலை அப்படின்னா பக்திக்கு வந்த பின்னாடி ஒரு சில கட்டுண்ட நிலையில் நாங்க இருக்கோம். பக்திக்கு வந்த பின்னாடி நாங்க என்ன பண்றோம், ஒரு சில கட்டுப்பாடுகள், ஒரு சில கட்டுண்ட விஷயத்துக்கு நாங்க உள்ளாகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்டிருந்தாரு. சோ பக்தியில வந்த பின்னாடி நம்ம கட்டுண்ட நிலைக்கு வர்றது கிடையாது, நம்முடைய கட்டுண்ட நிலையை பக்திக்குள்ள கொண்டு வரும். உதாரணத்திற்கு நான் பாட்டு பாட விரும்புறேன் அப்படின்றது. ஸோ இந்த பாட்டு பாட நான் கீர்த்தனை பண்ண விரும்புறது அப்படிங்கிறது நான் பக்திக்கு வந்த பின்னாடி கிடையாது. எதுக்கு, இதுக்கு முன்னாடியே பாட்டு பாடணும், எல்லாரும் நான் பாடுறத பாட்டு திரும்பி பாடணும், எனக்கு மைக் கொடுக்கணும், எல்லாரும் என்ன பாராட்டணும் அப்படின்ற இந்த குணம் எனக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கு. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி யார் நம்ம பாட திரும்பி பாட மாட்டாங்க, மைக் கொடுக்க மாட்டாங்க. இப்ப எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு, அதை நான் உபயோகப்படுத்திக்கிறேன். அதனால பக்தியில வந்த பின்னாடி ஒரு சில கட்டுப்பாட்டுடைய குணங்கள் நம்ம ஏத்துக்கிறோம். ஆனா இந்த குணங்கள் நம்ம ஏற்கனவே இருக்கு, அதை நம்ம பக்திக்குள்ள கொண்டு வரும். What was your third question? Yeah, like value system and conditioning, at what level they are situated. Conditioning is like mental, intellectual. Oh, like that. Okay. Value system will be in to soul level we have to accept because it is bhakti related thing, or I would say value system is that which we are talking about. This value system is at the level of the soul, but for a conditioned soul, sadhaka, it manifests on the level of intelligence, and the conditioning is on the level of mind and senses. இந்த வேல்யூ சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ஒரு சாதக பக்தனுக்கு புத்தி அப்படின்ற தளத்தில் இருந்து செயல்படுது அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே போல கண்டிஷனிங் கட்டுண்ட நிலை அப்படிங்கிறது நம்முடைய மன தளத்துல இருந்து செயல்படுதுன்னு சொல்லலாம். Okay. One more burning question. Let it better be a burning question. Yes. Hare Krishna Prabhuji. I want to like to ask a question, the thing that she asked. She asked that, good prasadam we would like to eat. And so in a longer run, is that anartha or abhilasha? Then she told, no, I would like to give up that. What if we, take it for granted? Or we say, it is prasad, so it is spiritual. So what's wrong? Oh, okay, you are asking a philosophical question here. Yeah. Okay, so what is wrong? Because Rupa Goswami says atyahara is one of the obstacles. That is why it is wrong. So you are satisfied? But it is prasad. Yeah, but Rupa Goswami does not say that. We are not denying that it is prasadam. Prasadam is Krishna, but the same Rupa Goswami, when he says atyahara should be shadbir bhaktir vinashyati. So yeah, at limits. Mita book is one of the characteristics of a devotee. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. There are more burning questions. It better be more burning. Hare Krishna Prabhuji. I don't know whether it is burning question or not. What I understood by value system and conditioning, that the value system which is in line with the Bhakti Shastras and conditioning which is unrelated to the Bhakti Shastra, whether related or not related, it is my liking or disliking. Is Correct. it so? Yeah, correct. Thank you. Yes. Okay. எல்லாம் நினைச்சு கை தூக்குறாங்க. So people are just okay. Can I ask one question? Prabhu, you took advantage of just sitting next to the devotee who... No, I don't want There to were take others who advantage. raised their hands before the devotee has been raising his hands for long. No, I can give I will wait, no problem. That's why I said yesterday only, those who have questions should come and sit in the front. So we will follow it very strictly now, which means those who are sitting back will not get the mic unless all chairs are filled in the front. Yes, Prabhu. Hare Krishna Prabhuji, thanks for the wonderful class. We are all really struggling not to eat outside. We are all really struggling not to have enjoyment outside. Having a nice prasadam is our only enjoyment.
and that also you are trying to take away, which is really scaring me. I didn't take away. Mataji asked about prasadam, I answered. Yes. My question is, dancing for Krishna is enjoyment, which is acceptable. Then why not eating, why not offering tasty prasadam to Krishna and honoring is not acceptable? Yeah. So, if you take too much prasadam, then when the belly becomes too full, it agitates the genitals and other such senses. So, therefore, it's not very favorable. There is a difference, Prabhuji, taking too much and taking tasty. Tasty doesn't mean taking too much. Yeah. I mean, offer tasty prasadam to the Lord and take it. But the point is, too much is the urge of the belly. Tasty is the urge of the tongue. So both are Vegas. Because you want to offer tasty food to Krishna or take the tasty food yourself? Both. Yeah. One is good, one should be given up. Okay. So at this point, maybe offering tasty prasadam. What I'm telling is, if you are not immediately able to give up, it's okay. No one is holding a revolver on your head and said, give it right now. Because my understanding is yogis are, they are supposed to give up, not give up food or tasty food, but bhakti yogis, they are supposed to do bhakti with enjoyment. So prasadam, the tasty prasadam is one of our enjoyment, and we are a little bit concerned. Already Matajis are listening to this. After going home, they may say, yeah. So, good point. Yeah, ideally the enjoyment should come from the meditation that Krishna is getting pleased by eating tasty food. That does not mean you should not eat. The eagerness for personal gratification should go away. Yes. Personal gratification itself can go away slowly. But the eagerness for personal gratification should gradually go away, and that endeavor should start at the right earnest. That's what it means. Thank you, Prabhuji. Translation. ஸோ முதல்ல மாதாஜி ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. என்ன கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னா, இப்போ பிரசாதம் சாப்பிட்றது, சுவையான பிரசாதம் சாப்பிட்றது எப்படி தப்பாகும்? நான் தூய பக்தன் ஆகுன பின்னாடி ஒரு 10 வருஷத்துக்கு அப்புறமும் பிரசாதம் சாப்பிட்ற அந்த ஆசை போகணும் அப்படின்னா அது பிரசாதம் அப்படிங்கிறது பக்தி இல்லையா, அதை நான் ஏன் விளக்கணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது அதே ரூப கோஸ்வாமி தான் நமக்கு அத்தியாகார அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அதிகமாக சாப்பிட்றது அப்படிங்கிறது நம்ம பக்தியை போக்கிடும். அதனால இது தத்துவ விஷயமான கேள்வியை தவிர இப்போ நான் பேசுகிற விஷயத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிக பிரசாதம் சாப்பிட்றது நல்லதில்லை அப்படின்ற அபிலாஷோட முடிச்சிட்டார். அதுக்கப்புறம் பிரபு இன்னொரு கேள்வி கேட்டார். இப்போ வேல்யூ சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது சாஸ்திரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இருக்கு, கண்டிஷனிங் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அனுபவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இருக்கா, சுபாவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இருக்கா அப்படின்னா ஆமா அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அதுக்கப்புறம் பின்னாடி கூட பிரபு இப்போ கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சார். பிரபு நாங்கள் வெளியிலாம் எதுலையுமே சந்தோஷம் அடையிறது கிடையாது, வெளியில் இருக்கக்கூடிய சந்தோஷத்துலேருந்து நாங்கள் தூரம் இருக்கோம், எங்களுக்கு கூட ஒரே ஒரு சந்தோஷம் பிரசாதம் சாப்பிட்றது மட்டும்தான், அதையும் நீங்கள் பிடிங்கிட்டீங்க அப்படின்னா நாங்கள் எங்கே போய் சந்தோஷம் அடையிறது? இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அப்புறம் வீட்டில் எல்லா மாதாஜி நான் டேஸ்டி பிரசாதம் சமைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அதனால இது நாங்கள் எப்படி இதுலேருந்து இதுவும் பிரசாதம் தானே, பிரசாதம் நாங்கள் சாப்பிட்றது அது ஆன்மீகமான ஆனந்தத்தை தானே கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்பொழுது நாம் எப்படிப்பட்ட உணர்வோட கொடுக்கணும் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் திருப்தி அடைவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சுவையா சமைக்கலாமே தவிர நான் சுவையா சாப்பிடணும் அப்படின்ற எண்ணத்தோட சமைச்சு அது கிருஷ்ணருக்கு வச்சு சாப்பிட்றது அப்படிங்கிறது தான் தவறு. அதனால சுவையா சாப்பிட்றது யாரும் தப்புன்னு சொல்ல, அதிகமாக சாப்பிட்டீங்க அது தவறுன்றதுனால இம்மீடியட்டா நீங்க அதை விடணுன்ற அவசியம் இல்லை. பட் அட்லீஸ்ட் அதை எவென்ச்சுவலி விடணுன்ற அந்த ஒரு இச்சையாவது நம்ம மனசுக்குள்ள கொஞ்சம் வச்சுக்கணும். Hare Krishna, Prabhuji. Last question, is it okay? Okay. Prabhuji, my question is, I'm just trying to relate the pure bhakti and the grihastha life. So if you see the grihastha, somehow devotee Marsi, we come and connect with the bhakti life, but still we need a home, and we suppose have a child, like children, so if it's a girl, then we have to give marriage, and we need to earn and saving. So if you see the duty of a grihastha, all are necessary. So if you see, that comes as a avilasa.
So as long as all these duties are there, like we need a home, we need to give marriage to our children, so till the time Grihastha cannot do the pure bhakti. This is a very good question. So, is Uttama Bhakti even possible for a Grihastha? Because Grihastha needs a house, he needs education for his children, for all of that he needs money. So is it really possible for Grihasthas to practice Uttama Bhakti? Well, because all these are actually abhilashas in one sense, right? It's not that the Grihastha is praying that, Krishna, please take this desire for maintaining my family away from me. No, not like that. But the point is, we have to see what defines abhilasha is the driving force. Is there a higher desire which is driving that desire? If that desire is, I wish to take care of my family nicely so that they can peacefully practice Krishna consciousness. I wish to give good education to my child so that later he should not turn against Krishna consciousness thinking that, I didn't give him a good education because of Krishna. Because Krishna consciousness deprived me of good education. And if the child starts seeing me as a deficient father or a deficient mother, then that sense of deficiency will extend to Krishna because I am engaged in devotional service. So, what is the driving force, ultimate driving force? Yes, I need a house, I pray for it. But that does not necessarily mean that that is Anya Abhilasha. It may be, may not be. If one needs a house so that, you can keep the family members peaceful, so that they can practice Krishna consciousness, that is not wrong. And all said and done, the seed of devotion is an individual seed. It's not a family seed. One seed and the whole family can tag in. It's not like that. Every jiva is an individual. Now you might have received that seed of devotion. Your family members need not have received that seed of devotion. So you don't need a roof on top of your head. You can go and sit below a tree and chant. But you do have dependents. They don't have the seed of devotion. So sometimes, and if you don't provide them, they will become anti-devotional. Because they will extrapolate they will see that you are not providing them, but because devotional service has corrupted your intelligence, and they will become anti-devotional. So therefore, for all such purposes, you have to actually consider that, it is important that, for taking care of that, if you are, if you want a house, if you want to earn, that's perfectly fine. Even Chaitanya Mahaprabhu's, associates, they worked. It's not that everyone was a sannyasi or a Babaji. So many of them were householders. They were earning, they had a profession. Shivananda Sen was earning a lot. And he was using it for his own family. He was using it for Vaishnava Seva also. So therefore, just because a Grihastha is earning with a desire to have a house, to give education to his child, does it mean that they are not practicing Uttama Bhakti? No. Okay, what we will do, we will get back. You will definitely get more and more opportunities for interaction. I have another very critical, quick topic which I want to touch. So that tomorrow and day after tomorrow, what we are going to do is whatever concepts we have seen in the first 2 days, we are going to see whether these concepts are supported by the Shastras or not. That's what we are going to see. Especially this concept of the difference between Abhilasha and Anartha. Okay. So now let's get to the problem of continuity, because this was one of the main issues that you had raised.
Prabhuji, all this is fine, but it is not continuous. I am not always engaged in devotion, sometimes yes, sometimes no, right? So, this morning Gaurang Darshan Prabhu also quoted this verse. In fact, he started the class by quoting this verse. Smartavya satatam vishnor vismartavyo na jatuchit sarve vidhi nishedasyur etayor eva kinkara. Right? One should always remember Vishnu and one should never forget him. All the other injunctions and prohibitions are dependent on these two principles. Right? And guess what? This verse is quoted by Srila Rupa Goswami as the scriptural proof for Vaidhisadhana Bhakti. Always remember Krishna, never forget Krishna. Be honest. Right now, how many of you are remembering Krishna? About 2%, maybe 10% of you are raising your hands. How many of you are not remembering Krishna right now? We are not raising hands for both. So, the jiva is constitutionally tatastha. So, you are showing your tatastha nature by neither raising for. So, tatastha means at least you should half raise. Right? So this verse shows always remember, satatam. Now we are going to read a very interesting commentary to this verse by Srila Jiva Goswami. Just watch. Should I translate before that, bro? Oh, yeah, go ahead. I forgot. Okay. பிரபு ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாரு. இப்ப கிரகஸ்தர்களுக்கு அந்நியாபிலாஷிதா அப்படிங்கிறது சாத்தியம் இல்லாத மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா குடும்பத்தை பார்த்துக்கணும், குழந்தைகளுக்கு கல்வி கொடுக்கணும், வீடு வாங்கணும், இதெல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் இருக்கும்போது அந்நியாபிலாஷிதா இல்லையே அப்படின்னு கேட்கிறார். அதுக்கு பிரபு பதில் சொன்னார், அபிலாஷை, ஆமா உண்மையில இதெல்லாம் அபிலாஷை கீழே தான் வருது. ஆனா நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா ஆணுக்குள்ளே சங்கல்பக அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கணும். நாம் செய்யக்கூடிய இந்த அபிலாஷை எதற்கு அனுகூலமானது, இது பக்திக்கு அனுகூலமா இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா அதை செய்யறதுல எந்த தவறும் கிடையாது. ரெண்டாவது, பக்தி அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைச்சிருக்கலாம். பக்தி அப்படி இப்ப நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கவங்க எல்லாரும் பக்தர்களா இருந்தாங்க அப்படின்னா அவர்களை பார்த்துக்கிறது அப்படிங்கிறது தவறு கிடையாது. அதனால அது அன்ன அபிலாஷத்தை கீழே வராது. ரெண்டாவது விளக்கம் என்ன அப்படின்னா, பக்தி அப்படிங்கிறது குடும்ப ஒரு தோட்டம் மாதிரி கிடையாது, தனித்தனி ஆளுக்கு இருக்கு. இப்ப எனக்கு பக்தி இருக்கு, எனக்கு வீடு தேவையில்லை, எனக்கு எதுவும் தேவையில்லை. ஆனா என் குடும்பத்தில் இருக்கவங்க யாருக்கும் அந்த பக்தி இல்லைன்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு எல்லாம் வீடு தேவைப்படுது, அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் தேவைப்படுது, அதெல்லாம் கொடுத்துதான் ஆகணும். அதை கொடுத்தா மட்டும் தான் இருந்தாலும் வீடு தேவைப்படும். Oh, you said that. Yeah. I can stay under this. He is perfect follower. Yes, bro. Yes, I did say that. Yeah, go ahead. I'm correcting myself, not you. Yeah, go ahead. ஸோ அப்படி பக்தர் இல்லாதவர்களுக்கு நான் கொடுக்கல அப்படின்னா அதுவே அவங்களுக்கு பக்திக்கு ஒரு எதிர்மறையான எண்ணத்தை கொடுத்துரும். அவர்களுக்கு பக்தியினாலதான் இவங்க புத்தி மலுங்கி எனக்கு எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய பசங்கள்லாம் திட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க, வீட்டிலலாம் பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதுவே பக்திக்கு அவங்களுக்கு எதிர்மறையான எண்ணம் கொடுத்துரும். அதனால கண்டிப்பா இது நம்முடைய குறிக்கோளை புரிந்து கொண்டு செய்யறது அப்படிங்கிறது அந்நிய அபிலாஷிதா அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சார். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இப்ப டிஸ்கஷனுக்கு வந்தோம். ஸோ அதுல சதனம் ஸ்மர்த்தவே விஷ்ணு அப்படின்ற ஸ்லோகத்தை பார்த்துட்டு இது உண்மையில வைத்தி சாதன பக்தி தான் குறிக்குது. எப்பயும் கிருஷ்ணர் நினைச்சிட்டு இருக்கிறது, கிருஷ்ணர் எப்பயும் மறக்காம இருக்கிறது. தற்சமயம் நீங்க யாரெல்லாம் கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு 10% தூக்கணும். ஸோ மற்றவங்க யாரும் நினைக்கல, தூக்கவே இல்லை ஒரு சிலர். ஸோ அதனால ஒரு சில எல்லாரும் ஆத்மா தத சக்தியா இருக்கிறதுனால நீங்க ரெண்டுக்கும் கை தூக்காம இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாரு. ஸோ இங்க விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த வைத்தி சாதன பக்திக்கான இந்த ஸ்லோகத்துக்கு ஜீவ கோஸ்வாமி அற்புதமான ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்திருக்கா. அதை இப்ப பார்க்கலாம். ஓகே, please hear this commentary, very critical commentary. Okay, smartavya satatam Vishnu, always remember Krishna. Vismartavyo na jatuchit, never you should forget Krishna. This is for Vaidhi Sadhana Bhakti. Okay, so now you see what he says. Scriptural injunctions such as aharahar sandhya upasita, one must worship daily at the sandhyas, and brahmanona hantavyah, one should not kill a brahmana, are dependent on the injunction to remember the Lord always and the prohibition never to forget him. You know, these are injunctions in the Shastra which says the Dharma Shastras say never kill a brahmana,
At 3 times you should do your Sandhya Vandan prayers and all that. But the essence of all of that is what? To remember Krishna and never forget him. To do the opposite, that is making remembrance of Vishnu secondary to all other rules, will yield opposite results. Because all rules are dependent upon remembrance of Vishnu, if one remembers Vishnu, what is instructed in all the other rules is automatically accomplished. And because all prohibitions such as killing cows and brahmanas are also included in the rule to remember Vishnu, if one forgets Vishnu, that person should be considered to have accrued unlimited sins and produced by committing all the prohibited acts. Previous slide. ஸோ சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஒருவர் தினசரி 3 தடவை சந்தியாவந்தனம் செய்யணும், பிராமணனை கொல்லக்கூடாது, இப்படி எல்லாம் சொல்லப்பட்டதெல்லாம் எதற்காக அப்படின்னா, இறுதியில் இந்த மாதிரி தர்மசாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டதோட இறுதி நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, ஒருவர் கிருஷ்ணரை எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும், கிருஷ்ணரை மறக்கக்கூடாது. இதற்கு எதிர்மறையான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணரை மறந்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இதுவே எதிர்மறையான தாக்கத்தை கொடுக்கும். உதாரணத்துக்கு கிருஷ்ணரை நாம் நினைச்சிட்டு இருந்தோம், கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் கிருஷ்ணரை நாம் எப்பயும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிற இந்த ஒரு சட்டத்துக்கு தான் எல்லாமே சார்ந்து இருக்கிறதுனால நாம் கிருஷ்ணரை ஞாபகம் வச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா எல்லா விதிமுறைகளையும் பின்பற்றுவதற்கு சமம். அதே நாம் எல்லா விதிமுறைகளையும் பின்பற்றிட்டு கிருஷ்ணரை மறந்து போயிட்டோம் அப்படின்னா நாம் இருக்கிறதுல மிகப்பெரிய பாபகரமான காரியத்தை செய்வதற்கு சமம். Now we are going to come to the most critical part of this commentary. See what Srila Jiva Goswami writes. Satatam means every day, not every second. Since continuous remembrance would be impossible to do in sadhana bhakti. And what will happen? This would produce loss of faith in the rules of bhakti because they would be impossible to follow. I mean, he is not giving license, but he is giving a very practical point. இங்க சததம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு ஜீவ கோஸ்வாமி ஒரு நல்ல விளக்கத்தை கொடுக்கிறார். சததம் அப்படின்னா தினசரி அப்படின்னு அர்த்தமே தவிர ஒவ்வொரு அணுக்ஷணமும் அப்படிங்கிறது இல்லை. ஏன்னா ஒரு சாதன பக்தி நிலையில அணுக்ஷணமும் நம்ம பகவானை தியானம் செய்வது அப்படிங்கிறது அசாத்தியமான விஷயம். இப்படி அசாத்தியமான ஒரு விதிமுறையை சொன்னோம் அப்படின்னா பக்தி மேல இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையே அவனுக்கு போயிடும் அப்படின்னு சொன்னோம்ல. எல்லா பக்தர்களும் சந்தோஷத்துல அப்ப நம்மளும் இப்படி இருக்கலாம், நமக்கும் தினசரி அணுக்ஷணம் நினைக்க வேண்டாம் அப்படின்ற சந்தோஷத்துல கைத்தட்டினீங்க. அதுக்கு பிரபு சொன்னார், இது நீங்க செய்யாம இருக்கிறதுக்கு லைசன்ஸ் கொடுக்கல, இது பிராக்டிகலான விளக்கத்தை அவர் கொடுக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னார். Okay. So now we have to understanding Anu in the case of sadhakas. Anu means continuous. So if you see, if you take a sadhaka's life, you can imagine your own practices. So we can divide our activities into 3 categories. Sometimes we are performing the limbs of devotional service, like currently someone is doing Shravanam, someone else is doing Kirtanam. Okay. And at other times we are engaged in activities like planning to improve one's own practice. Or this practice is not good enough, I should improve it. We spend some time planning, even though we may not be actively engaged in Shravanam Kirtanam, right? Like I am sure after the Shravanotsav, the temple authorities will come together and plan how to do it better next year. So you are not conducting Shravanotsav, but you are planning, right? And the third is firefighting. Not literally firefighting, dealing with the fire of anarthas, right? Which are obstacles to continuous practice. Lust, anger, envy, greed, illusion, pride. These are obstacles to our continuous practice of bhakti. So, for a sadhaka, sometime he is engaged in devotional service, direct devotional limbs. Some amount of time is utilized in planning to improve one's own practice, and some time is utilized in firefighting. How do I deal
with my anarthas, which are actually becoming an obstacle to my continuous practice of devotion. So anu for a devotee or a sadhaka is 1 plus 2 plus 3. You know. So if you take anu to be only 1, it would be practically impossible for sadhakas. So like that. இப்ப அணு அப்படின்ற சப்தத்திற்கு சாதக நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தன் என்ன பண்றான் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்றார். அணு அப்படின்னா 3 விதமா பிரிச்சலாம். ஒன்று, அவன் நேரடியாகவே பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறான். இப்ப நம்ம ஈடுபடுற மாதிரி ஒரு சிலர் சிரவணத்தில் ஈடுபடுறீங்க, ஒரு சிலர் கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடுறீங்க. இது நேரடியாக பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறது. ரெண்டாவது, நம்முடைய பக்தி சேவையை இன்னும் எப்படி நல்ல விதத்தில் செய்யறது அப்படிங்கிறதுக்கான திட்டமிடுதல். இந்த ஸ்ரவணோத்சவம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கமிட்டி உட்காந்து இந்த ஸ்ரவணத்தை இன்னும் எப்படி பெட்டரா பண்றது அப்படிங்கிற விஷயத்த பேசுறாங்க. அது நேரடியாக ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் அப்படிங்கிற பக்தி அங்கத்துக்குள்ள வரல அப்படின்னாலும் அந்த பக்தி அங்கத்தை இன்னும் எப்படி சிறப்பாக செய்வதற்கான திட்டத்தை வைக்கிறோம். இது ரெண்டாவது. மூன்றாவது, உண்மையாலவே நம்முடைய அனர்த்தங்களோட நம்ம என்ன பண்றோம், போரிடுறோம். எந்த அனர்த்தங்கள் நம்ம பக்தி பாதையில தொடர்ந்து நம்மளால பக்தி செய்ய முடியாம நம்மளை தடுக்குதோ அந்த அனர்த்தங்களுக்கு மேல நம்ம தொடர்ந்து அதை யோசிச்சு அதுல இருந்து விடுபட முயற்சி பண்றது அப்படிங்கிறது மூன்றாவது. இப்படியாக அணு அப்படிங்கிறது 1 plus 2 plus 3. Yeah. So this explanation of satatam, not every day, not every second, but every day to start with. To start with every day, and then dhyayan stuvam tasya yashas trisandhyam, at least 3 times a day. Then like that keep increasing till it becomes anukshana, right? So this explanation of satatam is so relieving. That's why all of you, no one asked you to clap, you also spontaneously clapped, isn't it? I think this is the first thing this was the first thing for which everyone so spontaneously clapped. Why? Because it's so relieving. Because it's like satatam, every moment is like a big burden. And in fact, it's not possible also. You see, we are engaged in so many different kinds of activities. First, bhakti poshaka karma, shravanam, kirtanam, smaranam, padasevanam. These are activities which nourish our devotion. Certain things, we also have to sometimes engage in lokasangraha karma. Right? To set the right example for others. You have to follow the traffic rules and so many other things, like we saw the example of Shraddha. Sometimes you may have to do Shraddha ceremonies and other things for Lokasangraha, to pacify the family members. Right? Occupational karma. Also you have to go to office and do your job, that is there, Sleeping. Even Goswamis used to sleep for 2 hours, right? Srila Prabhupada used to sleep for 2 hours, right? You have to engage in activities for bodily maintenance, right? And then there is firefighting also, dealing with anarthas. So, bhakti poshaka karma is one of them. Other things, practically, as long as we are sadhakas, most of these other things we cannot, give up. So in most of these activities, there may not be direct engagement of mind and senses in Krishna's direct service, except for the bhakti poshaka karma. இங்க சததம் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு அணு தினம் அப்படின்னு தான் இருக்கு. அதனால அணு க்ஷணம் கிடையாது. அணு தினம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் திரிசந்தியம், ஒரு நாளைக்கு 3 முறை. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அணு க்ஷணம் அப்படின்ற நிலைமைக்கு வரலாம். இது கேட்ட உடனே எல்லாருக்கும் பெருமூச்சு விட்டோம். நாங்க யாரும் உங்களை கைத்தட்ட சொல்ல, ஆனா நீங்களே கைத்தட்டிட்டீங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விளக்கத்தை நம்ம எல்லாரும் கேட்ட விருப்பப்பட்டோம். அது சாத்தியமும் கிடையாது. ஒரு சாதன பக்தனுக்கு அணுக்ஷணம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒவ்வொரு க்ஷணமும் நினைக்கிறது அப்படிங்கிறது சாத்தியமே இல்லாத விஷயம். அதனால்தான் இங்க சொல்றாரு, ஒரு சாதன பக்தன் சததம் அப்படின்னு சொல்லும் போது 6 விதமான காரியங்களை பண்றார். ஒன்று, பக்த போஷ கர்ம, பக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய சாதன பக்தியில் ஈடுபடுறார். ரெண்டாவது, லோக சங்கிரகம், அதாவது மக்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக, உதாரணத்திற்காக நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு சில கடமைகள் இருக்கு. மூன்றாவது, நம்முடைய தினசரி வேலைகள், நாம் செய்ய வேண்டிய அலுவலர்கள் இருக்கு. நாலாவது, கண்டிப்பா தூங்கி ஆகணும். கோஸ்வாமிகள் 2 மணி நேரம், பிரபா 2 மணி நேரம் தூங்கினா நம்ம குறைஞ்சபட்சம். அப்புறம் 5வது அப்படிங்கிறது நம்முடைய உடலை பராமரிக்கக்கூடிய ஒரு சில கர்மங்களை செய்யணும், காரியங்களை செய்யணும். 6வது, நம்முடைய அனர்த்தங்களோட நம்ம போரிட வேண்டும். இப்படியாக
நம்முடைய செயல்பாடுகள் நேரடியாக நம்முடைய புலன்களும் நம்முடைய மனதும் நேரடியாகவே கிருஷ்ணனுடைய செயல்பாடுகள் ஈடுபடாமல் இருக்கலாம். ஆனாலும் இதெல்லாமே வந்து சததம் அப்படின்ற ஒரு தலைப்பு கீழே தான் வருது. So, does it mean that we are part-time devotees or mixed devotees? You know, Prabhuji, not all time you are engaged in devotional service, you must be a part-time devotee, right? So now, let me ask a question. Prabhuji, where are you working? Yes? Huh? Prabhuji is working in Cisco Systems. So you are an employee of Cisco Systems. So what are you doing here? Are you a full-time employee or a part-time employee? If you are a full-time employee, then why are you here? Huh? It's a holiday. But then you said you are a full-time employee. But still weekends are holidays. Oh, that provision is there. Yes, bro. Yeah. Even in the material world, people have that much common sense to give that kind of provision. You know, Krishna would not be so unreasonable, right? So therefore, Rupa Goswami mentions 9 stages of Uttama Bhakti, and Srila Vishwanath Chakravarti Thakur expands on that stage of Bhajana Kriya, explaining Anishtita Bhajana Kriya. இங்க ஒரு கேள்வி வருது, நாம் எல்லாரும் பகுதி நேர பக்தர்களா கலப்பட பக்தர்களா? பகுதி நேர பக்தர்கள் அப்படின்னு நம்ம அப்படிதான் செய்யற மாதிரி தோணுது, அப்பப்ப பக்தி செய்யற மாதிரி தோணுது. அப்ப பிரபு கிட்ட கேட்டா, பிரபு நீங்க எங்க வேலை செய்றீங்க? சிஸ்கோல வேலை பண்றேன். நீங்க முழு நேர ஊழியரா பகுதி நேர ஊழியரா? முழு நேர ஊழியர். முழு நேர ஊழியர் அப்படின்னா இப்ப என்ன இங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? எனக்கு இப்ப ஹாலிடே கிடைச்சிருக்கு. அப்ப உங்களுக்கு கம்பெனி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, பௌதிக உலகத்துல கூட கொஞ்சம் உங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க, ஓய்வு கொடுக்குறாங்க. முழு நேர ஊழியர்னு சொல்லிட்டு உங்களை 7 நாளும் பிழியறது கிடையாது. ஸோ அப்படி இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண மனுஷனுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு புத்தி இருக்கும்போது கிருஷ்ணர் ஏன் அப்படி செய்ய போறார்? So I will quickly go over this section. I think last year His Holiness Bhanu Maharaj took on Madurai Kadambini, right? So he must have gone over this stages of Anishtita Bhajana Kriya, Utsahamayi, Ganatarala, Vyuda Vikalpa, Vishaya Sangara, Niyamakshama and Tarangarangini, right? So I will very quickly go over this stage. This will be a very nice journey, self journey you may think. So the nature of this firefighting keeps changing gradually till one reaches Nishta, okay, steady practice. So rather than going too much into the details, I will just quickly go over it. So the first stage is called as Utsahamayi. So Utsahamayi means the stage of false confidence. Okay, in this one person, when someone comes very brand new to devotional service and they hear about chanting, they sometimes get so much eagerness. First day only they chant 16 rounds. And they will go and ask, Prabhuji, how many rounds you are chanting? You will say 8 rounds. How many years you have been chanting? 2 years. Wow. 2 years he has been chanting only 8 rounds. First day only 16 rounds. 1 day 16 rounds, 2 days 32 rounds, 3 days 64 rounds. In 7 days I think I can beat Haridas Thakur. How many? 192, how many? You know, like that. So that is Utsahamayi, false confidence. You know, I remember when I was studying in a boarding school, so every morning we have physical training, every Saturdays we used to have cross country running, marathon running, 10 kilometers, 12 kilometers like that. So marathon running means what? Slow and steady, right? So, but the new students who used to join the school, the first 1 or 2 weeks, as soon as they say go, you will see them sprinting, okay, and they'll be looking over their shoulders and see, wow, I am beating my seniors. See, already in 500 meters I have a 250 meter edge over my seniors.
looks like by the time they complete 5 kilometers, I would have completed the whole race. And they are like running. After 1 kilometer, the race is over already. Because gone, they can't run. And 2 minutes later, the whole gang just passes through them and they are just watching, right? So, this is the stage of false confidence, utsahamayi, You think, yes, I am ready to conquer the world right now, before reality dawns. இங்க இந்த தற்காலிகமான, அதாவது நிஷ்டை, என்ன சொல்றது, false confidence, அன்ஸ்டடி, அதாவது உறுதியற்ற பக்தி சேவை அப்படிங்கிறது 6 விஷயங்களா சொல்லப்படுது, 6 நிலைகளா சொல்லப்படுது. முதல்ல வருது உற்சாகமை, தவறான விசுவாசம். முதல் நாள் ஒரு பக்தர் வந்திருப்பார், ஒரு புதுசாக வந்திருக்க பக்தர் வந்து பார்த்துட்டு, நான் முதல் நாளே 16 மாலை ஜபம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சுட்டு, அப்புறம் எல்லாருக்கிட்டையும் போய் கேட்கறது, நீ எத்தனை மாலை ஜபம் பண்ணுற? 8 மாலை. எத்தனை வருஷமா? 2 வருஷமா. ஓ, நீ 2 வருஷமா 8 மாலை தான் பண்ணிட்டு இருக்கியா? நான் முதல் நாளே 16 பண்ணிட்டேன், 2ஆவது நாளில் 32, அடுத்து 64, ஒரு வாரத்தில் ஹரிதாஸ் டாகரே மிஞ்சிருவோம் போல இருக்கு. ஹரிதாஸ் டாகர் எத்தனை மாலை பண்ணிட்டு இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தவறான இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தில் போய் முடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபு அவருடைய ஸ்கூலில் நடந்த ஒரு சில சுவாரஸ்யமான விஷயத்தையும் சொன்னார். எப்படி ஒரு 10 கிலோமீட்டர் ஓட்டத்தில் முதலே வேகமாக ஓடிட்டோம் அப்படின்னா 5 கிலோமீட்டர் ரொம்ப சோர்வடைஞ்சிருவோம். ரொம்ப மெதுவாகவும் அதே போல தொடர்ச்சியாக ஓடுறது தான் அந்த மேரத்தானில் நம்ம வின் பண்ணுறதுக்கு சாத்தியம். So, next comes Ghana Tarala. Ghana Tarala means, Ghana means thick, Tarala means thin. So, this is the stage of reality, the reality check. So, the devotee who thought today 16, tomorrow 32, 64, after 2 days, he thinks, Prabhuji, actually, yesterday I chanted 32, so which means today I don't have to chant, na? And anyway, 16 is the requirement for Diksha only, na? So, if I am not taking Diksha, then 4 rounds should be okay, right? So, you thought in 4 days you will beat Haridas Thakur, in 4th day you don't even want to pick up your chanting bag, right? So, this is called as Ghana Tarala. One day I have super enthusiasm, next day no enthusiasm. Thick and thin. So this is called as Ghana Tarala. So of course, this Ghana Tarala does not mean he has degraded in his devotion. It's just that he had overestimated his devotion. Now reality has stuck. That's all. கனதரல அப்படிங்கிறது நம்முடைய உண்மையான நிலையை வெளிப்படுத்தக்கூடியது. ஒரு சில சமயம் நம்ம ரொம்ப திடமாக இருப்போம், ஒரு சில சமயம் ரொம்ப வளவலன்னு போயிடுவோம். இந்த ஒரு நாளில் 32 பண்ணவர் வந்து யோசிப்பார், நேற்றே 32 பண்ணிட்டேன், இன்னைக்கு 16 பண்ண தேவையில்லை இல்லையா அப்படின்னு நினைப்பார். இல்லைன்னா 16 மாலை அப்படிங்கிற தீட்சை வாங்கினா தானே, எனக்கு தீட்சைலாம் ஒன்று விருப்பம் கிடையாது, 4 மாலை போதுமா அப்படின்னு நினைப்பார். ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு நாள் ரொம்ப திடமாக இருந்திருக்கார், அவருடைய தன்மை அது கிடையாது, இப்போ அவர் 1 மாலைக்கு வந்துட்டார், அதுதான் அவருடைய உண்மையான நிலை. அதனால கனதரல அப்படிங்கிறது அவர் பக்தியிலிருந்து கீழே விழுந்துட்டார் அப்படிங்கிறது கிடையாது, தன்னுடைய உண்மையான நிலைக்கு வந்திருக்கார் அப்படின்னு அர்த்தம். Okay. Then comes Vyuda Vikalpa. Vyuda Vikalpa means, so he understands this thick, thin devotional service is not good. I want some steadiness in my practice of devotion. But why is my practice unsteady? He thinks, you know what? Morning 2 hours, evening 2 hours, I am just spending traveling to my office. 4 hours is gone. So, maybe I should take a house close to my office. I will save 4 hours. I take 2 hours to chant 16 rounds. If I save 4 hours of traveling time, at least 32 extra rounds I will chant. Or maybe the job is giving me too much stress. Maybe I should change my job. If I change my job, maybe I will be able to chant. Otherwise, why work at all? Let me join the Brahmachari ashram. No profession. Full day I can chant. So, in this way, he starts reconciling what is the cause of my
unsteady devotional service, and he finds all kinds of external reasons for the cause of his unsteadiness, and he tries to fix that. That is the stage of vyuda vikalpa. Vyuda vikalpa means excessive speculation or indecision, unable to figure out what is really the problem. நம்ம நிலையற்ற பக்திக்கு மூன்றாவது காரணம் வியூட விகல்ப, அதாவது முடிவெடுக்க முடியாத நிலை. நான் என்னால் ஏன் வந்து அதிகம் பக்தி பண்ண முடியல, ஏன்னா நான் வந்து வேலைக்கு போகிறதுக்கு 2 மணி நேரம், வரதுக்கு 2 மணி நேரம், 4 மணி நேரம் ஆகுது. அப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், என்னுடைய கம்பெனி பக்கத்தில் ஒரு வீடு வாங்கிட்டு அங்கேயே ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டேன்னா 4 மணி நேரம் 32 மாலை பண்ண முடியும். சரி, வேலைக்கு போனால் தானே இவ்வளோ பிரச்சனை, வேலையை விட்டலாமே, வேலையை விட்டு என்ன பண்ணுறது, சரி ஆசிரமத்தில் சேர்த்தா 4 முழுக்க நான் ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கலாம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய நிலையற்ற பக்திக்கு பலவிதமான காரணங்களை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருப்பாரு. அந்த விஷயத்துல இப்படி அவர் வந்து தன்னை தானே மறந்துறாரு. Then comes Vishaya Sangara. When he realizes, okay, you know what he does? He changes his job. Or he takes a house close to his house, close to his office. He saves 4 hours. Still he is chanting only 16 rounds. 16 did not become 16 plus 32, 48. Okay, did his reading increase? Maybe little bit. Did his chanting increase? Maybe little bit, but certainly not 48, certainly not that. So then he realizes, my God, actually the cause of my unsteadiness was not my job actually, maybe to some extent, but actually it is my uncontrolled mind and senses which was the cause of my unsteady devotional service. So therefore, so he starts a conscious endeavor to control his mind and senses, in which sometimes he might be successful, sometimes he meets with failure. So this success failure in his endeavor to control his mind and senses, that is called as Vishaya Sangara, struggle with the senses. நாலாவது விஷய சங்கிரக, அவர் வீடையும் மாத்திட்டாரு, வேலையும் மாத்திட்டாரு, 4 மணி நேரம் சேவம் பண்ணிட்டாரு. இந்த 4 மணி நேரம் மிச்சப்படுத்துறதுல அவரால் ஜபத்தை அதிகப்படுத்த முடியுதா? கிடையாது. புக்கு அதிகம் படிக்க முடியுதா? கிடையாது. கொஞ்சம் ஏதாவது இருக்கலாம். அப்போ அவர் யோசிக்கிறாரு, அடடா, உண்மையில என்னால இந்த நிலையற்ற பக்தி செய்ய முடியாத காரணம் என்ன தெரியுமா? இதெல்லாம் கிடையாது, என்னுடைய மனசும் புலனும் தான். ஸோ என்னுடைய மனதையும் புலன்களை அடக்க ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னா இது சாத்தியமாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணார், மனதையும் புலன்களை அடக்கிறதுக்கு என்ன வேலையோ அதை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். ஒரு சில சமயம் அந்த மனத்தையும் புலனையும் அடக்கிறதுல வெற்றி பெறுவார், ஒரு சில சமயம் தோல்வி அடைவார். இப்படியாக இந்த வெற்றி தோல்வியில் மாறி மாறி வந்துட்டு இருக்கார். இப்படிப்பட்ட ஒரு சண்டையில் ஈடுபட்டு இருக்கார் அவர். Then comes Niyama Akshama. Sometimes he may become fairly successful in his ability to fight with the senses. Then he starts thinking about, okay, let me now increase my rounds. Let me now start hearing little more. Let me now start reading little more. So he starts thinking about positive aspects of devotional service, improving the positive aspects, in which sometimes he is able to do, sometimes he meets with failure. This is called as Niyama Akshama, inability to follow the rules and regulations completely properly. This is the next stage. சரி, பக்தியில் முன்னேறுவதற்கு என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அந்த காரியங்களை அவர் முடிவு பண்ணிட்டார். இனிமேல் நான் ஜபத்தை அதிகப்படுத்த போறேன், படிப்பை அதிகப்படுத்த போறேன் அப்படின்ட்டு. அதுல ஒரு சில சமயம் முன்னேற்றம் அடையலாம், தோல்வி அடையலாம். அவர் எந்த ஒரு வாக்குறுதி எடுத்துக்கிட்டாரோ அதில் அவரால் வெற்றி பெற முடியல அப்படின்னா அதுதான் நியம அக்ஷம. Then finally, even he may be able to control his senses, mind. He is able to very nicely uphold his vows. Then what happens? The Vaishnavas start observing, advanced devotee, very advanced pure devotee, and then we start floating in that glorification. So, in the waves, we start surfing in the waves of Puja Labh Pratishta. That is called as Taranga Rangini, enjoying the facilities offered by Bhakti. கடைசியில் வர தரங்கரங்கினி, அவர் தன்னுடைய புலன்களை அடக்கிட்டார், மனதை அடக்கிட்டார், தான் எடுத்துக்கிட்ட கொள்கைகளை பின்பற்ற ஆரம்பிச்சிட்டார். பக்தர்கள்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, பிரபு நீங்க உயர்ந்த பக்தர் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் அவரை புகழ ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த மிதப்புல இப்ப அவர் என்ன ஆகிறார் அப்படின்னா பேரு, புகழ், பதவி அப்படின்ற அந்த அலையில மிதக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். So if you see,
All these 6 are 6 stages of Anishtita Bhajana Kriya. Before we reach Nishta, these stages are there. But this falls within the stage of, and you see there are 6 different reasons for unsteadiness in devotional service. Unsteadiness means lack of continuity. Right? Lack of actual continuity. Even though there is lack of continuity, still this falls within the category of Bhajana Kriya. So till the anarthas are completely gone, this kind of unsteadiness and lack of continuity will definitely be there. Right? So the point is, okay. So now, so therefore to conclude this theme, so in all these various types of Anishtita Bhajana Kriya or unsteady devotional service, what is steady or what is continuous? Shraddha. Faith is continuous. Faith in Bhakti, faith in Krishna, faith in Guru, that is continuous. The goal is continuous. It is not that he may be engaged in some non-Krishna conscious activities. One may succumb, a sadhaka may succumb to some non-Krishna conscious activities, but that does not mean while succumbing his goal has changed. Right? When someone is running a marathon and if he becomes really tired, if he sits down for a while, has his goal changed? No. He wants to get up and run. So just because he is sitting right now does not mean his goal has changed. So even when a sadhaka is stumbling and falling down, still his goal has not changed. So that goal is Anu, the Shraddha is Anu, his willingness to progress is Anu, but his capability may not be Anu. He may not be capable because of various reasons. Right? Like Utsahamayi, Ganatarala, Vyuda Vikalpa, Vishaya Sangara, Niyamakshama, Tarangarangni. There could be many reasons because of which he is not able to continuously practice. But even in non-continuous practice of a sadhaka, his goal is continuous, his faith is continuous, his willingness to progress is continuous. So Anushilanam for a sadhaka, the word Anu indicates continuity in Shraddha, continuity in goal and continuity in willingness to practice. It does not mean continuity in actual practice. ஓகே ஸோ இங்கே நிலையற்ற பக்தி சேவை அப்படிங்கிறதும் பஜன கிரியா அப்படிங்கிற விஷயத்துக்குள்ள தான் கொண்டு வரப்படுது. ஏன்னா நாம் நிஷ்டை அப்படின்ற நிலைக்கு வர வரைக்கும் நம்மளுடைய பஜன கிரியா அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் மேலும் கீழமாக தான் இருக்குது. ஆனால் ஒரு விஷயம் நிலையாக இருக்குது. நாம் நிலையற்ற பக்தி செய்யும் பொழுதும் இந்த 3 விஷயங்கள் நிலையாக இருக்குது. என்னென்ன 3 விஷயம் அப்படின்னா, நாம் பக்தி மேலே வச்சிருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை, ரெண்டாவது நாம் அடைய விரும்பக்கூடிய அந்த இலக்கு அப்படிங்கிறது மாறுவது கிடையாது. ஒருவர் ஓடும் பொழுது மேபி 5 கிலோமீட்டர்ல அவர் தோய்வு அடைஞ்சிடலாம், அதற்காக அவர் தன்னுடைய இலக்கை மாற்றிக்கொள்ள போவது கிடையாது. அதே போல நான் பக்தியில முன்னேறணும் அப்படின்ற இந்த ஆசையும் நம்மளுக்கிட்ட மாறுறது கிடையாது. மேபி நம்ம கிட்ட அதை அடைவதற்கான சக்தி வேணா இல்லாம இருக்கலாமே தவிர, ஆனா நம்முடைய எண்ணம், நம்முடைய முயற்சி, ஆசைகள் மாறுவது கிடையாது. Very good. So, last slide. So, what to speak of that, even engaging in ordinary bodily activities, Anushilam is accomplished. Okay, this is what Srila Vishwanath Chakravarti Thakur quotes this in the purport of 3rd canto 25th chapter 25th verse. Okay, famous verse. Anyone knows? His verse. Satam prasangat mama virya samvido bhavanti hritkarna rasayana kata. Okay, that verse. So, in that verse, commentary Srila Vishwanath Chakravarti Thakur writes, very interesting verse he quotes. Just hear this verse. Utsargan mala mutradehe chitta swastyam yato bhavet ataha payur upastasta tad aradhana sadhanam. He says, chitta swastyam yato bhavet, because the mind maintains a healthy state. How? Utsargan.
by the process of excretion, mala, mutra, adehe, of urine and stool. Because if proper defecation is not there, it affects the apana vayu. If apana vayu is affected, it affects the prana vayu. If prana vayu is affected, it affects the mind. So, therefore, proper excretion is also, he says, ataha, therefore, payuhu upastascha, anus and the urinary organ, tad aradhana sadhanam, should be considered as senses engaged in Lord's service. So, even while engaging in ordinary bodily activities, if you have the right consciousness that I wish to do this properly, I want to maintain my body properly so that I can utilize it in Krishna's service, that engagement in bodily maintenance is also sadhana bhakti only. Even though there is no direct engagement in Shravanam Kirtanam, but that is still Anushilanam. That is the point. அனுசீலனம் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு விளக்கம் என்ன அப்படின்னா, தொடர்ந்து அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நேரடியாக நம்ம கிருஷ்ணருக்கு சம்பந்தப்பட்ட காரியங்களை செய்யல அப்படின்னாலும் இங்க விஷ்ணு ரகசியம் அப்படின்ற ஒரு கிரந்தத்துல சொல்லப்படுது, ஒருவருடைய மனசு ரொம்ப ஆரோக்கியமான நிலையில் இருக்கு. மனம் ஆரோக்கியமான நிலையில் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, அவருடைய மலஜலம் சரியா அவர் என்ன பண்ணிருக்கார் அப்படின்னா வெளியேற்றி இருக்கார். ஏன்னா மலஜலத்தை சரியா வெளியேற்றல அப்படின்னா நம்முடைய அபான வாயுனால பிராணவாயு, அதுக்கப்புறம் நம்முடைய புத்தி, நம்முடைய மனது பாதிக்கப்படும். அதனால நம்மளால கிருஷ்ணர் சரியா தியானம் பண்ண முடியாது, கிருஷ்ணர் நம்ம பக்தி சேவை செய்ய முடியாது. அதனால ஒருவர் சரியான வகையில மலஜலம் கழிச்சாலும் கூட அதுவும் அந்த புலன்களும் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபட்டதா தான் கருதப்படணும். அதனால இங்க விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு சாதன பக்தன் தான் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியத்தையும் கிருஷ்ணருக்காக அப்படின்ற எண்ணத்தோட செய்ய ஆரம்பிச்சான் அப்படின்னா அந்த காரியங்கள் நேரடியாக கிருஷ்ணருக்கு தொடர்பு இல்லாம இருக்கலாம், ஆனா அந்த காரியங்கள் எல்லாமே பக்தி சேவையா தான் கருதப்படுது. Hare Krishna. So, question and answers for this last part on Anu we will take tomorrow. So tomorrow we will start with this and then we will continue further. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. So, only those who appreciate this kind of workshop, raise your hand. How is it helpful to them? Can you all be seated? I know you are all hungry and you have to have a wonderful prasadam without atyahara. So, please be seated. Vaishnavas, please be seated. So if there is, wonderful that, it's a wonderful program. So, and even before this workshop is over, Balaram Prabhu has given me a homework. This, how to improve this Shravana Utsav next year. Then he is giving me homework, I am thinking how to give you all a homework. Like nobody. Hare Krishna. So, we have a website, ISKCON ICV, where all these lectures will be uploaded and there will be a quiz program. And based on your response, it's going to be a certified course. So all of you will get a certificate based on how you perform in these seminars and these lectures. So if you like it, not many. I think let's be loud enough. So just how we can engage, it's just not that we are here for 1 or 2 days and then go home and then that's it, no. So do the homework, and then get a certificate as well. So that's a simple effort by the management, and all these are possible by the mercy of His Holiness Bhanuswami Maharaj, by his inspiration. We are doing this, so our gratitude to His Holiness Bhanuswami Maharaj. And we have amazing books. We were just discussing this morning, more than 180 books of the previous acharyas have been translated into English, and some of them in fact in Tamil are made available. And here we have a team of devotees, His Grace Subhanga Krishna Prabhu, Sashidharan, Sashi is here, Sashi Prabhu, yeah, he is here. Come forward, come running, you are young.
And then we have Ganga Prabhu, who is in Mayapur, and then we have Kalanidhi Prabhu, who is traveling right now. These four wonderful Vaishnavas in a trust, they are saying how to make these books available to the entire ISKCON devotee community world, and they are responsible for making sure these Maharaj books are made available to the entire devotee community. And they have a bookstall over here, and all these books are always available for the next 3 days, and these books are segregated title wise. Like just to give you some of the titles is Commentaries on Bhagavad Gita is one title under which there are 3 books. Rasa Tattva, there are more than 16 books. And Commentaries on Srimad Bhagavatam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sections are there. They have Bhakti Tattva, Nama Tattva, Holy Dhammas, like this. There are unlimited books. So I am sure this is the greatest. I mean, Chennai is so fortunate that we have all these Maharajas here and he is giving these books. So please take advantage of these books. And for those who already have these books, we have visiting sadhus, we can give them as a gift. So these are all some of the services, and I am being looked at by some of the devotees who say that they have a counter over there, and those who want to, what are the 3 things? Jivadaya, Namaruchi, Vaishnava Seva. So there are counters. Mataji should stand up for a moment. Radha Rasamai Mataji, and any services that you want to do for facilitating this Shravanotsav nicely, so please approach her also. And we are extremely grateful for all of us. Prabhu, I mean, he is coming, Balaram Shakti Prabhu, where is he? Is it? Yeah, he is coming from a yatra where they hear almost 10-12 hours of Krishna Katha every day, and he is saying he is amazed by 6 hours. He is just trying to encourage an infant in Krishna consciousness. So we need his blessings so we can hear more and more. So thank you all very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. But after all this, there is one devotee called Vaikuntha Prasad and the entire team. They are making sure that all of us have sufficient prasadam. So please go to the basement and honor your prasadam. Thank you all very much. Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindhubhya evacha paditanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. You can also approach